On my side, I choose public, so I don't know why it says after that it's private. Okay, what does this mean then? I'll share it to you. Copy. I put in a chat to you. So share this link on YouTube, on Facebook. That's the live link. How are you sending it, in Messenger? In the chat of Zoom. You prefer Messenger? I can send it on I Messenger. don't know. On the chat on Zoom, where the heck is that? You should see an icon that says chat. You click on it and then you see it. Oh, yeah, okay. The YouTube? Yeah, that's a link from YouTube. That's the live link. So I click on it? Yeah, no, you share it. You copy and paste it on your page to share it. Copy Yeah, link. no, you share it. You copy and paste it. Okay, it works. We see Well, it on YouTube. now I go to Facebook. Yeah, and then you create a post and then you paste the link so that way it will share it. Paste. Okay, so I'll just put a little note. And then from there, I'll share it in the group and pages. Okay. Is it posted on Facebook? Just doing it now. Yeah, it should be there. Can you see it? Okay, just give me a minute. I'll look into it. It's just a blank. It doesn't show the Zoom We meeting. see, yeah, there's no, it's not a live like a Facebook Live. It's a YouTube Live, so, but I can see it. Do you see it? Because I don't see nothing on my page. I see post tonight's Zoom session will be with the two Rumpum working group cannot be shared on Facebook. So we share it on our YouTube page and post it here. I see your post. Okay, so what? So people can't see it. They gotta like click on it and then it'll go to YouTube. Yeah, exactly. That's what I said. It's not as instantaneous as when it's Facebook Live. They won't receive necessarily a notification of it.
Hmm, but that's better than nothing. okay. All So whenever right. you I don't like this. No, I don't like this at all. I don't feel good about it. I can stop the live stream if you want. But people will have to come on Zoom if they want to listen to it. Just feels funny. Doesn't feel right. Okay, well, if you're with us, then you know that you just heard that there's some kind of problem that we're having. Donc, Sharing on Facebook tonight. So I don't know. I don't understand it. donc, si vous êtes avec nous ce soir, on a un problème technique. Là, on ne peut pas partager sur Facebook. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. What? I'm translating you tonight because Edith is not there and Angel is translating the guests. Oh, okay. All right. Well, it doesn't feel right tonight. There's not a good feeling I have about this. Donc, toi, tu n'as pas un bon feeling là, ce soir avec justement le fait qu'on ne peut pas partager sur Facebook Live. So I don't know. We're gonna see how far we get like this. I don't have a good feeling about it. I feel like I don't know. Feels like a sabotage or something, or Donc, something to prevent us. Donc, on va voir où est-ce qu'on peut se rendre ce soir, mais si tu dis qu'il n'y a pas un bon feeling, donc on va voir là, jusqu'à où on peut se rendre ce soir. Okay, well, ana gadi wahi ga jokwa, so when I see you, Snorri. Gati dans rio yojets, winoji on dojets when star ro na ta runi. Retenu wada do grunga gadi agesa. Yeti sota asatanka garakwa. Yeti ne staji hunzagi dan gwegiskat ne ganungwe. Retenu wada do Tau yerda ne tkundun hetzelat gawis ne agwaids ni ganyat de gerdo. Dan agwego o quadzere onuko su'a. Retenu radu Yeti sota gunhan nerdo na da hetstun na gana guhrio da di hawa kwe. Dam dawi aron hetsera gaza tasra ne ganungwe. Dam dawi aron hetsera ne asat ni got dardage ne ganyaga haga. Nyato ronata ununi dana riski. Dano dam dawi aron hetsera ne ori huio. Kari wa gwan shinsura dano gada sasra. Dam dawi aron hetsera ne Gayandamana ne Ganigu Rio. Okay, so as you know, every time that we gather for a council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out Ahondagari Wadekwa first. This is where we identify and give thanks to the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science has led everyone to believe. No, instead we are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon, it is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you've grown up from our Mother Earth, or what you imagine divides us. Regardless of these things, we have all grown from the same mother, making us all sisters, brothers, all one family relations all together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks from the newest born baby girl to the eldest grandmother as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and lifted as such. We give thanks to them for in this world, they give us purpose and direction.
Donc, bonsoir I'll tout leave le it. monde. Comme à chaque fois qu'on se rencontre, à toutes les fois que soit on a un conseil, une rencontre ou une cérémonie, on doit prononcer les mots qui viennent avant toute chose. Donc, on donne nos remerciements à la création et à ce qui supporte notre vie aussi. Donc, on débute en remerciant la grande spirale de la création, la femme ciel, de nous avoir donné notre esprit. Quand on regarde le ciel le soir étoilé, on regarde pas dans un corps sans vie inerte, comme la science non autochtone moderne nous a montré, mais c'est bien le corps de la femme ciel. Ensuite, on remercie le cœur battant de notre terre-mère. On remercie notre grand-mère lune de nous avoir donné notre sang. Par la suite, on remercie notre terre-mère. Peu importe la couleur, la langue ou ce qu'on peut imaginer nous divise, on a toutes et tous la même mère et on est donc toutes et tous des sœurs et des frères et donc on la remercie pour nous avoir donné notre corps. Par la suite, on va remercier toutes les donneuses de vie, toutes les mères, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mères, parce qu'elles sont toutes des donneuses de vie et on leur remercie pour notre but et la direction dans cette vie. Okay, from there, we give our thanks to the power, the energy that flows between all things that connects us to the furthest reaching roots of the trees, to everything deep within our Mother Earth, the things that we know of, the things that we don't know of, to everything up near the surface of the earth, the roots, the medicines, the plants, the foods that we eat that grow beneath the surface of the earth, and everything on top of the surface that lives there, all the different medicines that we have that within the swamps, within the waters, off of the earth into the trees and the shrubs and brushes, all the animal and plant life that is there, into the sky, into the microbial life forms that we're breathing in all the time, off of our Mother Earth into our galactic cell, our solar cell, and into our galactic cell, that everything is connected directly from Sky Woman's heart, and this is the spirit that connects all things. And we give thanks to the life, the mothers in all strains of life that perpetuate Sky Woman's dreams. Et ensuite, on remercie le pouvoir qui nous relie toutes et tous à cette énergie, Saoyera, des racines les plus profondes de notre terre-mère, tout ce qui se trouve en dessous de notre terre-mère. Ensuite, tout ce qui se trouve sur la surface, donc la nourriture, les plantes qui vont émerger, les médecines, toute l'eau, les arbres. On remercie les animaux, ce qui se trouve ensuite dans le ciel, toute la vie de microbes, qu'on peut dire, là, au niveau des microbes, au niveau aussi de notre cellule solaire, puis ensuite la cellule galactique. On remercie donc la femme ciel dans sa totalité, puis on remercie toutes les mères qui sont connectées à ce pouvoir de la création. From there, we give our thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made of 100% water. And so you are medicine to your grandparents, your parents, your friends, your family. They're medicine to you. We are medicine to each other. And so to be cognizant of your medicine and to control it in this way, that you will be only putting good medicine into the world and not allowing your medicine to be misused by anyone. Et ensuite, on remercie toutes les eaux et toutes les médecines. On est constitué à 100% d'eau. Donc, on est des médecines pour tout le monde, nos grands-parents, notre famille. Puis, c'est important d'être conscient de notre médecine pour justement contrôler notre médecine pour qu'elle soit une bonne médecine, pour qu'elle soit amenée dans ce monde. From there, we give our thanks to our ancestors that carried a good mind. We ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Et ensuite, on remercie nos ancêtres qui portent le bon esprit. On leur demande de nous montrer comment ramener nos mères en position d'autorité pour qu'elles puissent gérer les peuples à nouveau comme ça se doit. From there, we give our thanks. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of every wampum, great love, peace back to the hearts and minds of the people. Et ensuite, on demande à nos ancêtres au bon esprit de nous aider à ramener tous les wampum de la grande loi de la paix au cœur et aux esprits des gens.
to return the true spirit of the three universal clans of the turtle, wolf, and bear back to the hearts and minds of the people. De nous aider aussi à ramener l'esprit des trois clans universels de la tortue, les loups et l'ours, au cœur et aux esprits des gens. To help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness, and the good mind leading to the balanced mind. The balanced mind leading to the good mind, sorry. Et ensuite, de nous aider à ramener le vrai esprit de la paix, le pouvoir et la droiture au cœur et à l'esprit des gens pour avoir l'équilibre qui va nous mener au bon esprit. Okay, so gonna start off by talking about a dream that I was awoken to this morning. I put up a post about it this morning, a video about it, and it's basically a continuation of the dream that I had about the crocodile back in, it was May 30th. However many days there are in May, it was the last day of May. Donc, je me suis levée ce matin avec, en fait, un rêve à l'esprit et j'en ai parlé, en fait, dans un post Facebook que j'ai fait aujourd'hui, dans un Facebook Live. Et c'est une continuation du rêve que j'avais eu à la fin mai, là, la dernière journée de mai, c'est-tu le 30 ou le 31? Et c'est une continuation, justement, du rêve que j'ai eu à propos du crocodile. Some of you may remember this dream about the crocodile. I'm not going to go into that dream, but just to emphasize that it was in the lake right across the street from my house. And it was approximately, if I recall correctly, I identified it was about 50 feet off from the shore. Et il y a des gens qui vont se rappeler justement de ce rêve-là du crocodile que j'avais fait. Donc, je ne vais pas le réexpliquer, mais c'était justement de l'autre côté là, de ma maison, le lac qui se trouve là, à peu près à 50 pieds en fait. Et c'est là où le rêve se déroule. So in that dream, I had first seen, it looked like a manta ray or a stingray coming up on water. And then it looked like a flying saucer, like a UFO, spaceship. Donc, ça débutait là, dans mon rêve, ça avait l'air d'une espèce de mantra, ré-mantra. Puis ensuite, plus ça s'approchait, ben, ça avait l'air plutôt d'une soucoupe volante, là, un objet flottant non identifié. And then it turned into the crocodile, which swam up really close to us. And if you've been with us, you know the rest of the story. And this was identified that it would be a very fertile year, very wet, that there would be a lot of condensation, that the garden would be very strong. Anyways, all of these things did come to be. Et ensuite, cette masse dans l'eau s'est transformée en crocodile et vous savez là, que ça annonçait une saison de plantation très fertile où est-ce qu'elle allait avoir beaucoup d'eau, beaucoup de condensation avec un jardin justement très riche et c'est effectivement ce qui s'est passé. And so this morning I woke up early. It was too early for me, so I went back to sleep and I slept too long. I woke up, it was like 5 minutes to 12. Et ce matin, je me suis levée tôt, beaucoup plus tôt que la normale, donc je suis retournée me coucher, puis je me suis réveillée à nouveau, puis il est à peu près midi moins 5. So it's like I was awoken right in time, right for the ceremony of the winter solstice. Et je me suis réveillée donc en plein dans le temps pour faire ma cérémonie du solstice. Now, because as you know, that we identify the day before, the day of, and the day after. Et vous le savez, on identifie toujours là, les jours de pouvoir, c'est la journée avant, la journée du solstice et la journée après. Okay, so I'm just going to give like key points to the dream that I had this morning. Donc, je vais parler des points clés de mon rêve de ce matin. So I was somewhere, I don't know where, and I was with a guy, a dark-faced guy, kind of a round face. To me, I
I can only deduce that it was Timmy Montour. Donc, j'étais en compagnie d'un homme avec un visage foncé, puis je peux juste m'imaginer que c'était Timmy Montour. Those of you that have been to the Longhouse, you've seen him, you've had contact with him, you've heard of him at the very least. Les gens qui sont en contact avec la Maison Longue, qui ont visité la Maison Longue, vous avez soit déjà vu Timmy ou vous savez du moins de qui on parle. And we were sitting at the entrance. It seemed like the entrance to a park because there was like a road and like only one road into this place. But it seemed like an amusement park or something, but without the rides. But like it was a big grounds, and we could hear that way into the grounds that there was a concert going on or something that they were doing like a sound check. We thought it was a concert. It seemed like it. And then we could hear like lots of people, thousands and thousands of people there. It's like if you were standing outside of a stadium for a concert and you would hear the sound of the crowd, you know. Et on se trouvait à l'entrée d'un parc. On était comme dans une route là, qui menait à un parc. Ça ressemblait comme un parc d'amusement, mais il n'y avait pas aucun amusement. Donc, une grande surface. Il y avait un concert. En fait, on entendait des tests de son qui se passaient en arrière. Puis, on voyait qu'il y avait on sentait qu'il y avait énormément de gens, des milliers et des milliers de personnes, comme si on était à l'intérieur d'un stade, par exemple. And we were sitting there, and we were sitting very casual, sitting there with my legs crossed, you know, and it was winter time. You could see it was all snow, all white. The snow didn't look very deep, but it was all white. But I'm sitting there like it's summertime, just my shorts on, you know, no shirt, nothing. Et on était assis comme ça, vraiment relax. J'avais les jambes croisées, mais on était en hiver, tout était blanc, il y avait de la neige partout, mais j'étais habillée comme si j'étais en été. And the feeling was that everybody wanted to get into this place, whatever was going on there. Everybody wanted to be there, like this is where whatever was happening, like something important was happening there. Et le sentiment, c'était que tout le monde voulait se rendre à cet endroit-là. Il y avait vraiment comme un engouement. Tout le monde voulait rentrer. But myself and whoever the guy was that was there, myself, I wasn't really concerned about it or like it wasn't attracting me. Et donc, moi, puis le gars où est-ce qu'on était, là, on était assis, là, c'était pas quelque chose, en fait, qui nous attirait, qui m'attirait, en tout cas, moi, personnellement. But at some point, let's get closer. So we got up, took our chair. It's like a summer folding chair, you know, like a camping chair, that type of thing. And we started to walk over towards wherever. Mais à un moment donné, ben, c'est venu que ben, tout le monde y allait, donc on a ramassé nos chaises, un peu comme des chaises de camping là, qu'on peut plier, puis on est rentré à l'intérieur. And then we were in the quarry, the lake right across the street from my house. Et ensuite, on était à la carrière, donc le lac qui se trouve là de l'autre côté de ma maison. And this is where, right in the exact same place of my other dream where I seen this stingray or a flying saucer or a crocodile coming up out of the water, this is where we were, but it was on the ice. There was ice there. Et on était à l'endroit exact où j'avais rêvé justement de ce crocodile dans le rêve précédent. Et on était vraiment à l'endroit exact. And along the edge of the quarry, the cliff, you know, the sheer face, it's like there was a road maybe about 10 feet. It seemed like a pathway or something. And on the inside of that, there was grass growing along
the edge, but there was like little snow banks and the grass was coming out of the snow. But you could tell the snow was like piled up and the grass was coming out of that. It was going with the contour of the snowbank. Et il y avait donc tout autour de la carrière une espèce de route à peu près 10 pieds de large. Ça ressemblait comme un chemin, mais il y avait donc une espèce d'amontellement de neige, puis il y avait de la pelouse qui poussait à travers cette neige. And on the ice, where in this spot where we seen this crocodile, right there, it was like a little crater coming up, like about 2.5, 3 feet high, like a crater wall, but it's like ice. And inside there's water. It seemed like a hot tub. Et il y avait donc sur la glace une espèce de cratère, je vous dirais d'à peu près 2 pieds et demi, 3 pieds de haut, mais à l'intérieur, il y avait de l'eau, mais c'était formé en glace. And all of a sudden, I don't know, wherever this guy was that was there with me, he was just gone now. Et ce gars-là qui était avec moi, ben, soudainement, il n'était plus là. And I look up on the shore, and there was a big snowbank there. And I see a young girl. It's hard to tell her age, actually, because she looked like she had Down syndrome, you know, like the big forehead and the way the mouth is, you know, maybe that the tongue was all sticking out a little bit. And she was just staring at the snowbank. So there was a snowbank in between her and the water. She couldn't see over the snowbank. So she was just staring at the snowbank. Et sur la rive, il y avait une espèce de banc de neige, puis il y avait une jeune fille. C'est difficile de donner son âge parce qu'elle avait comme le syndrome de Down syndrome, là, tu sais, d'une personne qui est mentalement retardée, avec sa langue là, qui sortait, puis elle faisait que regarder le banc de neige parce qu'elle ne pouvait pas voir de l'autre côté. And then up the snowbank, I see Wayagerdu, our Ganyangeha, our ex-Ganyangeha teacher, walking over the snowbank and coming down, walking towards us. And he only has shorts on and working boots. He's got like these gray khaki shorts, and he's got a pink sweatshirt. Et je vois de l'autre côté du banc de neige notre ancien professeur de Ganyangeha, Wayageru, qui s'en vient vers moi, qui descend, qui passe par-dessus le banc de neige, puis qui s'en vient vers moi. Puis lui aussi, il porte que des shorts, puis une espèce de chandail rose qu'on connaît, là. On l'a déjà vu porter ce chandail-là. Now, if you have been with us for a while, you know that we had a problem with Wayagerdu, with our Ganyangeha teacher, I don't know, about a year and a half, almost 2 years ago now, I would say. Et si vous avez été avec nous, connecté avec nous, vous savez qu'on a eu un certain problème avec notre professeur de Ganyangeha, Wayageru, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. He was our Ganyangeha teacher for, I don't know, maybe like about 10 years, off and on. And he would, once in a while, he would pull out for some reason, then he'd come back. But a year and a half ago, 2 years ago, we know it was the final break with him. Et on sait qu'il a été notre enseignant de Ganyangeha pour à peu près 10 ans, mais il y a eu des périodes d'arrêt là-dedans. Puis il y a 1 an et demi, ben, on sait que c'était la coupure, la cassure finale. So myself, the break that we had, myself, I don't really care to have any contact with him. It makes no sense that I'm dreaming about him, that he's there. And even to the point of where once I see him, I don't have any contact with him. I don't talk to him. I don't even look at him. Et pour moi, il n'y a aucun sens d'avoir aucun contact avec Wayageru. Je recherche pas son contact. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du passé, là, ça fait pas de sens. Puis que j'aille rêver à lui, je vois pas pourquoi j'aurais rêvé à lui. But then it's like he came there to where we were, and
soon as he got there, it's like we were like ushering people or walking them to this ice hot tub in the middle of the ice. Mais aussitôt qu'il est arrivé, ben, c'est comme si on accompagnait les gens vers cette espèce de bain de glace, là, espèce de spa glacé. So when we turned and started to walk to this hot tub, I seen Mary Claude grab Wyagerto by the right arm and started walking him like as if she was almost like as if there, now that I think about it, like as if there was a problem with Wyagerto, like as if maybe he needed help. Et quand je me tourne, je vois qu'il y a Marie-Claude, puis elle prend le bras de Wayagelu, puis plus j'y pense, plus ça me faisait penser que qu'il y avait une espèce de problème avec lui, avec Wayagelu, puis que Marie-Claude le guidait. Anyways, we walked down to this hot tub, whatever the heck it is. It's where it is on the water. We walked to it, and I'm walking around like the far side of it, and I fell through the ice, but it was only maybe a foot and a half deep. I was able to touch the ground and jump out of there. Et on s'est dirigé vers cette espèce de spa-là, qui était fait de glace. Mais en me rendant là, je suis tombée dans la glace. J'ai fait mes pieds ont traversé la glace, mais c'était pas profond. Je pouvais toucher le fond. Ça avait peut-être un pied et demi, puis j'ai pu en sortir. And then I don't know what here it's a little patchy, but all of a sudden there's a transition. And I'm sitting in front of the 207 Warrior Society House. Et là, il y a une espèce de transition, puis je me trouve devant la maison de la Société guerrière de la 207. Now, everybody knows I got no business there. I have no reason to be there talking with anyone in that house. Et tout le monde sait que j'ai absolument rien à voir avec cette maison-là. Je parle pas avec personne, puis c'est pas du tout ma place là. But whoever I was talking to, I don't know who. I don't know who. I was just talking. And where I'm sitting, from the building, I'm looking out towards where across the street there's a cigarette tobacco factory there. Et donc, à partir de où est-ce que je suis, puis avec la personne avec qui j'étais en train de parler, je regarde de l'autre côté de la rue, puis il y a une espèce de marchand de tabac de l'autre côté. And all of a sudden, I'm like shocked, and I said, "What the heck? I've been sitting here all this while talking, and I didn't even see that." All of a sudden, like out of a mist or cloud, or just appeared, there was a big giant building complex there, fancy building with all kind of fancy ornamentation on the top, and it seemed to be like about 20 stories, 24 stories high. Et là, j'étais complètement sous le choc. Soudainement, il y a quelque chose qui apparaît devant mes yeux, puis c'est un immense building là, très fancy, là, on dirait, à peu près de 20 étages. And I could see on the bottom, like there was maybe 3 or 4 stories high. It kind of looked like a shopping mall type of thing, parking lot and other little businesses in there. Et en bas, là, peut-être les 4 premiers étages, c'était comme un immense centre d'achat. Il y avait toutes sortes de magasins. And anyways, it was a casino. Et c'était un casino. I knew it was a casino. And whoever I was talking to and said, "Hey, what the heck is that there?" You know, like it's like everybody, whoever was there, which I didn't see anybody. There was a feeling or a sense of that they were shocked also that like this thing just poof popped there all of a sudden. Et moi, je savais que c'était un casino, puis les gens qui étaient autour, je les voyais pas, mais il y avait un sentiment que tout le monde était surpris de voir que ce casino apparaisse là. Okay, and
that was pretty much it, just to identify that the terrain of this grounds, I have seen it before. I have been there before in other dreams. Et je vous identifie aussi que ce terrain-là où je me trouvais, je le connaissais parce que j'ai été là dans d'autres rêves que j'ai faits auparavant. And so each place in this dream is places that are real. They're real places, places that I have direct connection to, except for this place that I seen in other dreams, but it's very familiar. Et donc, tous les endroits que je visite me sentent très familiers, là, tu sais, je reconnais tous ces endroits-là, j'ai des connexions avec tous ces endroits-là, excepté justement l'endroit où se trouve ce building. For anybody who knows Ganawagi, it's the area down to 207 that is almost directly across from let's see, there's the golf club. LaFleur's Golf Club. It's almost directly across that, back in the bush. Donc, pour les gens qui connaissent Ganawagi, donc c'est près de la 207. De l'autre côté de la rue, là, il y a le golf Lafleur. Yeah, and anyways, that was it to the dream. I woke up kind of abruptly and yeah, that was it. Et c'est le rêve que j'ai fait. Je me suis réveillée un petit peu de manière abrupte, puis c'était ça. So there's some very real things in there, but I would say at different levels of reality or different like different dimensions of reality. Et donc, il y a différentes choses dans ce rêve-là, mais je dirais qu'ils se trouvent dans différents niveaux de réalité, puis peut-être même dans différentes dimensions. Because there are these real places, such as the quarry here, and where I was sitting in front of the 207, and where these grounds are across from that golf club. Et donc, ce sont vraiment des vraies places, comme je disais, comme la 207, puis le terrain dont je vous parlais. But here in the quarry, this is something stemming from a dream, and it's not really like that, you know, physically, it's not really like that in the quarry. So it's like an alternate dimension, or the quarry in another dimension. Et donc, la carrière, par exemple, ben, c'est différent. Donc, c'est soit la carrière avec une espèce de dimension ajoutée à ça ou une réalité altérée. And this place where it is situated, I know this place in a dream, but I know it from reality also. But in these other dreams, it's not like that in real life, but the dream is so real that it's like it might be that place, but almost like inside out. Donc, l'endroit dont je vous parle, tu sais, c'est comme effectivement le réel endroit parce que ça se ressentait vraiment comme un endroit réel, mais comme une espèce de place qui est augmentée de cet endroit même. Okay, so there's a few things about this dream, and I won't go into interpretation of it, just as to what developed after I woke up. Donc, je ne vais pas l'interpréter, mais je vais juste m'arrêter avec certains éléments du rêve, puis aussi ce qui s'est passé suite au rêve. That I immediately associated to the crocodile dream that I had, and if you've been with us for a while, you know of the Tiktaalik, of the serpent. Et donc, j'ai directement associé ça au rêve du crocodile, comme je vous disais, mais aussi au rêve du Tiktaalik. And so when I get up, in my mind is I better get up because it's solstice time. It's like high noon. I'm thinking that I got to get up to usher this in.
Donc, aussitôt que je me lève, il y a vraiment un sentiment, bon, il faut que je me lève là, c'est la cérémonie du solstice à midi. And it prompted me to look at a moon phase calendar of 2023. Et ça m'a fait regarder un calendrier lunaire, là, des phases lunaires de l'année 2023. And what I had seen, what I concluded is that the solstice, the winter solstice, no, nobody take this for like being real, but the winter solstice, I've concluded, is not at the proper time. Winter solstice is not on December 21st. Et là, prenez pas ça vraiment pour complètement la vérité, mais je me disais qu'il se pourrait très bien que le solstice d'hiver n'était pas à la bonne date et que c'était plutôt le 22 décembre. Now, we know that December 21st is physically the shortest day and the longest night of the year. Et on sait que le 21 décembre, ça se trouve être la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l'année. So we naturally assume that, yeah, that's the solstice. Et donc, on assume naturellement que c'est le solstice. But when we look at the solstice, you think that the shortest day, the longest night, you would think that is directly midwinter. And the summer solstice, longest day, shortest night, you would think that's directly the opposite of the midsummer. Et on pourrait penser que le solstice d'hiver serait à ce moment-là directement relié à la mi-hiver. Et la même chose l'été, c'est l'opposé. Donc, ça serait vraiment associé à la mi-été. But as we know that the winter solstice is not the middle of winter. The middle of winter comes like maybe a moon and a half, 2 moons after the solstice. Mais on sait que le solstice d'hiver, en fait, pour ce qui est de la mi-hiver, elle se trouve pas là, puis elle est même 1 lune et demie, 2 lunes plus tard. Same way like in the summer. You know that June 21st is not midsummer. Au même titre que 21 juin, durant l'été, vous savez que c'est pas la moitié de l'été non plus. Since we associate heat with summertime, gets warmer in the summer, you would think that the maximum heat, that would be midsummer. Et on pourrait aussi assumer que la mi-été, c'est aussi où est-ce que c'est le moment le plus chaud d'été. But as you know, the maximum heat of summer is mid-July to like mid-August. Mais on sait très bien que la chaleur maximale, ça va plutôt être à la mi-juillet ou mi-août. So if you're looking in a straight line, well, the summer solstice of June 21st, of course, that comes first. Et quand on regarde dans une ligne directe, ben, c'est sûr que le solstice d'été, le 21 juin, ben, ça vient avant. But then the peak of summer is about a moon to a moon and a half after that. Mais le climax de ça se trouve à peu près à 1 lune et demie, 2 lunes après ça. Just as with the midwinter, you know, like the midwinter, the roughest part of winter is about a moon to a moon and a half after the winter solstice of December 21st. Même chose pour la mi-hiver, le temps plus dur de l'hiver se trouve à peu près 1 lune et demie, 2 lunes après le solstice d'hiver. Yeah, so what I looked at in thinking of that when you got the end of a cycle and there's an overlap and you got to weave it, sew it together. Et donc, ce que j'observe là, puis ce que je réfléchis, c'est que ben, quand on finit justement un cycle, puis il y a une espèce de entrelaçage, là, on est en train de coudre les parties, là. That how I concluded this, my thinking is that if you're going to sew something together, it's got to be like 50% and 50% from this side and that side. Donc, ce que j'ai conclu, c'est que quand vous allez coudre quelque chose, ben, ça doit être 50% d'un côté qu'on va relier là, à 50% de l'autre côté. But when we look at what is the thing that actually creates the cyclical motions of our Mother Earth,
Mais quand on regarde la chose qui vont activer les motions cycliques de notre terre-mère, this, of course, is our grandmother moon. c'est effectivement notre grand-mère lune. And so in what I was addressing, that then I conclude that what weaves the at the time of the solstice to have it 50-50 grandma moon, that it would be precisely the half moon. Et donc, ce qui va coudre justement au moment du solstice, là, au moment que ça se passe, ça sera à la mi-lune, la demi-lune. So the half moon was yesterday. Et la demi-lune se trouvait hier. And so myself, just in a nutshell, I can't explain it any more than this, other than what was going on in my own head. I concluded that the winter solstice is not on the 21st, that it follows the half moon. So that it was on the 19th, it was yesterday. Et donc, je ne peux pas vous l'expliquer plus que ça. C'est vraiment toutes des choses qui se passaient à l'intérieur de ma tête, des conclusions que je trouvais. Mais j'en ai déduit à ce moment-là que le solstice était en fait aligné avec la demi-lune qui se trouvait hier et donc le 19. Okay, so let me emphasize that I'm not trying to get anybody to think that the winter solstice isn't where everybody believes it is. Donc, mon intention ici, là, je mets l'emphase là-dessus, c'est pas de vous convaincre que le solstice d'hiver n'est pas le 21, il est plutôt le 19. This is quite simply right now an understanding solely of mine. Donc, c'est plus une compréhension là, que je voulais vous partager qui est très personnelle. But we would then have to have, or what I concluded after this is we would have to have in-depth conversation with people, key people who have certain understandings of, say, the Mayan calendar or just other knowledge from the in-between. Et donc, ce que j'en ai déduit, c'est qu'on devait avoir des conversations plus profondes avec les gens qui ont des connaissances du calendrier Maya et aussi du temps qui se trouve en suspension, l'entretemps qu'on appelle. So when I posted about my dream this morning, I messaged Edith and I asked her to find out some questions of the people of the South and to prime it for conversation on this, on the reconstitution of the eagle and the condor this coming Sunday. Et donc, quand j'ai déduit ça, j'ai tout de suite contacté Edith pour lui demander en fait d'en parler avec le Sud pour pouvoir avoir des éléments pour qu'on puisse en discuter plus en profondeur à la prochaine reconstitution. Yeah, so a lot of this I can't like explain the transition from dream into the connections to reality here of how I conclude that the winter solstice is on the 19th. Donc là, il n'y a pas une connexion directe, là, c'est juste plus quelque chose que je vous partage là, pour expliquer justement cette transition là, entre mon rêve puis la connexion avec le solstice d'hiver. Don't get me wrong, I'm not saying that the winter solstice is on December 19th every year. No, I am saying that the winter solstice is with the half moon that is the closest to the shortest day, the longest night of the year. Donc, je dis pas là, que le solstice d'hiver est effectivement le 19 décembre. Ce que je dis, c'est que j'émets la possibilité que le solstice d'hiver serait aligné avec la demi-lune, donc ce qui est le plus près du solstice d'hiver. Okay, so this week, coming up to this, I for the first time ever in regards to winter solstice, I've been very uncomfortable, unsettled with the as we approach this solstice. It's my association to the solstice that it didn't feel right. It doesn't feel right this year. Et donc, pour la première fois, là, cette semaine, l'approche du solstice, il y a vraiment un inconfort là, par rapport à ça.
So anyways, what I've concluded in a nutshell out of this dream and everything, that its effects of the tiktaalik of the serpent is being revealed to us. Et donc, ce que j'en conclus, c'est que les effets du Tiktaalik nous sont partagés. But I also conclude that the earth, that physical reality, is becoming loose. Et ce que j'en ai aussi conclu, c'est que la réalité physique de la Terre est en train de se relâcher. And as the example, just to say, like, if this corn is physical reality, Donc, par exemple, si ce maïs représente la réalité physique, it's like little kernels coming off of it. c'est comme des And petits grains qui s'en like détachent. the adhesive to the physical reality is coming undone. So the physicalness is separating, like the particles are becoming further apart from each other. Et l'adhérence à la réalité physique, en fait, elle est moindre, puis il y a justement cet espace qui se crée dans la matière physique. So what I'm seeing is a lot of serpent movement in the world from Iceland to Alaska and all points in between. Et ce que je vois aussi, c'est beaucoup de mouvements du serpent de l'Islande à l'Alaska. There's a lot of volcanic activity happening, a lot of earthquakes happening. Il y a beaucoup de volcans, d'activités volcaniques, puis aussi beaucoup de tremblements de terre. Here on the northeastern woodlands of Turtle Island, this week we got a couple of days ago, we got a storm that hit from the south. It's like a weakened or a diminished hurricane that traveled up the eastern seaboard. Et ici, il y a à peu près 2 jours, on a eu une tempête là, dans les forêts du nord-est de l'île de la Tortue et c'était une espèce d'effet d'ouragan diminué. And this has caused a lot of flooding everywhere on the East Coast. Et ça a causé d'énormes inondations partout sur la côte est. Here in the Montreal area, it was on the news yesterday, today, of how many places in Montreal got flooded out. Areas that never get flooded out. You would say, how could it get flooded out on the top of a mountain? Et ici, dans les nouvelles, ici à Montréal, on faisait le décompte de tous les endroits de Montréal qui avaient été inondés, puis des endroits qu'on pouvait jamais imaginer qu'il y aurait pu avoir une inondation, par exemple, en haut d'une montagne. It shut down a lot of the highways because of flooding under in the dips under the overpasses. Il y a eu beaucoup d'autoroutes qui ont dû être fermées parce que dans les creux de ces autoroutes-là, il y avait un amontellement d'eau. So with this storm, because of the time of year that it is, that it was cold last week, so the surface of the earth, like about 4 or 5 inches below the surface, it's cold, it's frozen, and not entirely frozen, but it's cold. And so the top 3 or 4 inches getting rained on, it's just turning it to mush, to mud. Et donc, la surface étant vraiment froide et donc durcie, dans à peu près 4-5 pouces en dessous de la terre, ça fait que justement, l'eau ne peut pas rentrer, puis les 3 pouces de la surface, ça fait comme une espèce de bouette. Here on the Longhouse grounds, I've never seen what's happened this year in my whole life. Ici, à la Maison Longue, j'ai observé là, quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. There's 2 trees, big trees, that were uprooted, fell over. Il y a 2 gros arbres qui ont été complètement déracinés puis qui sont tombés. This never happened here. Ça s'est jamais passé comme ça ici. Through the different ice storms, wind storms, everything here, we never had a tree uprooted. Même les tempêtes d'eau, de pluie verglaçante, les grands vents, on n'a jamais eu ça, des arbres déracinés ici. But since the summer,
the one tree was uprooted in the early summer with the big heavy storms that we had, and then just last week and a half ago, a big thorn tree. And for a thorn tree, it's big because it's the diameter of it is like about a foot in diameter. And this thorn tree uprooted the roots coming out of the ground. Et donc, ici à la Maison Longue, depuis cet été, ben, il y a eu une grosse tempête au début, là, des grands vents. Il y a eu déjà un arbre qui est tombé à ce moment-là. Mais la semaine dernière, la tempête, là, c'est un arbre d'épines, là, un gros arbre là, avec un diamètre d'à peu près 1 pied, complètement déraciné. Now, for me, this is unheard of. Et j'ai jamais vu ça. I don't know if anybody's ever heard of thorn trees being uprooted, but around here, it's not something that happens. Et moi, j'ai jamais vu ça, là, un arbre à épines comme ça qui a été déraciné. Je sais pas si les gens ont déjà vu ça, mais moi, c'est complètement nouveau. And so here, just on the grounds here, those of you that have been here know that it's pretty flat, and we're on the top of a hill, and there's a lot of rock here, you know, bedrock. We're right on the bedrock. And so the topsoil here is walking around the yard. It's like stepping in mud. It's squishy and you sink down, and it's definitely not supposed to be this way at this time of year. Et vous savez, ici, à la Maison Longue, c'est quand même assez plat. On se trouve en haut de la colline. Il y a beaucoup de roches. On est vraiment ancré dans du roc là, solide, mais le sol là, qui est sur ça, en fait, il est comme de la boîte. J'ai jamais vu ça, moi, ici. C'est pas supposé d'être comme ça. So in my dream, where I conclude that like the adhesiveness of creation is coming apart, like if the molecules are normally packed tight like this, like your hands, everything together, it's like now it's apart like this. Et ce que j'en ai conclu, c'est que justement, les molécules, si on s'imagine qu'elles sont rassemblées tout près, tout serrées comme ça, ben là, c'est en train de se séparer, là, puis il y a de l'espace qui se crée entre ces molécules-là. And so this is what we've seen this week, with this storm that hit the eastern seaboard and is still here right now, actually. Et donc, avec cette tempête là, qui a touché la côte est, là, qui est encore ici en réalité, Is all throughout Appalachia, the Appalachian Mountains, the Adirondack Mountains, from Georgia to Maine, flooding out everywhere. et on parle d'inondations là, dans les Appalaches, dans les Adirondacks aussi, en Georgie, jusqu'au Maine. They're getting hit really hard in the New England states. Et dans les États de la Nouvelle-Angleterre, là, c'est vraiment, ils se sont fait toucher très durement. So all throughout Pennsylvania, New York, New Hampshire, Massachusetts, or is that Connecticut? All throughout there, Vermont, very hilly areas, a lot of little canyons and stuff. All of these areas getting floods, bridges getting washed out, roads getting washed out, homes flooded out. Et donc, qu'on regarde là, ce qui soit en Pennsylvanie, à New York, au New Hampshire, And so, au Vermont, c'est tous des endroits très montagneux, puis on voit là, qu'il y a des ponts qui ont été arrachés, des maisons, des routes qui se font complètement inonder. So because of the time of year and the crazy weather that we had, last week it froze. So beneath the surface of the earth, it's cold and frozen. But because it's so warm this week, the first top few inches are warm. And so with all the rain, again, turning it all to mush, causing landslides, this is where you can see like the cohesiveness of creation loosening, like as if the glue has been weakened and things are coming apart.
Et donc, la semaine dernière, il a fait très froid, donc ça a pu geler le sol. Mais là, cette semaine, avec les températures beaucoup plus douces, ben là, ça fait comme une espèce de bouette, tout ça. Fait qu'il y a des glissements de terrain. Donc, on voit là que l'espèce de colle qui tient la matière de la création ensemble, on dirait que là, c'est en train de se relâcher. Yeah, so this is what I see happening is that the top layer of our body, top layer of our mother's body, it's like the top layer of skin is being shed. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est comme la surface de notre terre-mère, la peau de notre terre-mère est en train de se faire enlever. And so this will the physical world. Sorry, it cut. I couldn't make what you just said. Can you repeat? This will be a rearrangement of the physical world. Et donc, c'est un réarrangement de notre monde physique. So let's say if the shape of my body is the frozen part, and maybe on top of say on my skin, maybe there's the top part that's soft. Maybe it's bumpy and whatever, and it gets washed away. Then you can see the true shape of me. This is what will happen to our Mother Earth. Donc, par exemple, mon corps, imaginez que mon corps il est gelé, puis que j'ai une couche là, par-dessus qui est comme plus malléable, si on veut, ben, cette partie-là va être enlevée. Donc, on va vraiment voir toute la structure de notre terre-mère. And so we're seeing floods all over the earth happening. Et on voit des inondations partout sur la Terre. The first couple of weeks ago, there was, since it's coming summer in the southern hemisphere, in Australia, there was a heat wave, and then now they're getting floods. Et on voit, là, il y a 2 semaines, dans l'hémisphère sud, en Australie, il y avait des grosses périodes de chaleur, des vagues de chaleur, puis là, ben, c'est des inondations. Yeah, okay, so I'll leave it at that of what my dream was and what the things that are actually happening right now, how I make the connections to it. Donc, je vais laisser ça pour l'instant, là, pour ce qui est de mon rêve, puis des interprétations que je peux en déduire. Okay, so as for the part of Wayagerdo being in my dream, I have no reason or nothing to why he would be in my dream. Et pour ce qui est de la connexion à Wayagelu, il n'y a aucune raison pourquoi il pourrait se trouver dans mon rêve. Except maybe there's something happening to him with him right now, and maybe there's some connection to this girl that I seen who's got like a Down syndrome or something like that. Donc, peut-être là, une connexion avec cette jeune fille-là là, qui souffre du syndrome Down, là, mais je ne peux pas voir autrement. When I first seen this girl, I thought like she was a little kid, like maybe 8 years old. But then she looked like she was about 14. And then she looked like she could be like 40 years old. Et quand j'ai regardé cet enfant la première fois, j'aurais dit, elle a 8 ans, puis ensuite, ben, je trouvais plus qu'elle avait l'air d'avoir 14 ans, puis ensuite, elle aurait pu avoir 40 ans. It's not that she was morphing, you know, like from looking like 8 and 14 and then 40. It's just that how when I got like a better look at her, you know, how people would issues such as that, how they look younger than what they really are, you know. C'est pas qu'elle se transformait dans mon rêve, c'est plus que, tu sais, quand on porte attention plus à un visage d'une personne, ben, on peut avoir dit un âge différent, là, tu sais, fait que quand on regarde de plus proche, ben, ça se précise. Yeah, okay, so that was my dream. Yeah, I'll leave it at that. I know there was a few other people who had dreams, so if anybody is present that wants to adjust their dreams, then we'll do that now, and then later we'll get into whatever, if we got time to. But I'll tell you that tonight, it's just not and today there hasn't been like
like the right feeling. Donc, je sais aussi qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fait des rêves, donc on pourrait passer à ça, mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, je ressens pas un bon feeling vraiment là de la journée, donc je préférerais là, peut-être terminer assez tôt ce soir. Even myself, I feel like all day long, I felt like stuffed, like weighted down, like nowhere on this. Puis aujourd'hui, là, je me suis sentie vraiment qui est beaucoup plus lourd, là, comme tu sais, l'atmosphère là, est lourde sur moi toute la journée. Yeah. Okay, so I'll leave that there. Anybody, then put your hand up. If not, then we're gonna move on. Et donc, si vous avez un rêve, levez votre main, puis sinon, ben, on va passer à autre chose. There's Céline and Marie-Claude that raised their hand. Céline et Marie-Claude ont levé la main. Céline, c'est moi qui va te traduire. Please make short sentences. Okay. So my name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Rosanna, Octavie, and Louise. I'm also the mother of Roxane. I'm a temporary member in the Wolf Clan of the Life Givers Nation. There's two things I would like to address is because in relation with your dream, I heard that Mont Laurier is apparently getting all evacuated. They've all been moved out, apparently because they are saying that some of the dams up will break. And the guy that was living there since his childhood had a friend with an airplane, and they went and checked it. They didn't see anything wrong with the dams. Sorry, Angèle, I'll translate just because I forgot to make it short. C'est correct. Céline se présente de façon matrilinéaire. Elle mentionne qu'elle est membre temporaire du clan du Loup dans la Nation des Donneuses de Vie et elle explique que par rapport au rêve de Stuart, elle mentionne qu'elle a eu comme information comme quoi à Mont-Laurier, les gens seraient évacués, supposément parce qu'il y a un barrage plus haut qui serait en train de céder et il y a des gens qui sont allés voir et que semble-t-il qu'ils n'ont rien vu à ce sujet. So that was the one thing. I don't know if you want to address that first before I tell you my dream. Donc ça, c'était la première chose. Je ne sais pas si tu veux l'adresser avant que je parle de mon rêve. Yeah, this is you could look at something like what you said, and it could look all right. Like maybe the dam isn't overflowing, or it's not even close to being full. So I just wanted to get Sorry. T'es muté, Marie-Claude, ouais. Oui, oui, ça pourrait, il faudrait regarder ça, là. C'est peut-être ça qui a causé l'inondation, mais ça peut que ce soit pas ça non plus. But that's the kind of thing, like with the land being inundated with water and becoming all soggy. You could see, like if you're on a hill, you'll see the land, the surface there, as everything being fine until it moves. Et c'est sûr que quand on regarde un terrain, ben là, suite à la pluie, ça devient comme boiteux. Puis là, on peut observer, par exemple, que dans la colline, tout semble correct jusqu'à ce qu'il y ait un glissement de terrain. So this is where we would have to go with the feelings, what people sense of the people who actually live there, who have been in those areas, for a while. Et dans ce cas-là, on irait avec les gens qui habitent cet endroit-là pour voir c'est quoi le ressenti, là, les gens qui sont vraiment connectés, qui pourraient nous dire qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils observent. So for myself, just being here, knowing the Longhouse grounds, I see it's all flooded out back there. There's big puddles here, there. Then just by looking at it, I can say to anybody, okay, don't walk over here, don't walk over there. And if you're going to walk in the back, walk way on this side. This is the only place I know that it's not going to be soggy, that it's not affected as where the water is.
Et donc ici, à la Maison Longue, on voit, là, il y a des gros trous d'eau, des amontellements d'eau. Et c'est là où est-ce que je peux dire aux gens, mais non, va pas là, passe plutôt par cet endroit-là parce que je connais très bien l'endroit, puis je sais qu'il n'y aura pas d'accumulation d'eau un peu plus haut. So, and then you know, if we were a lot of movement, I might tell people, okay, too much movement over there. So based on what I'm sensing and feeling is how we would manage or work with or deal with these flooded out areas. Puis aussi, selon le mouvement que je peux détecter aussi sur le terrain, ben c'est comme ça qu'on gérait aussi les inondations sur le terrain. So until there's a landslide or until a dam bursts or something, nobody's gonna arrive at the conclusion like, hey, this is a danger or a threat. Et donc, jusqu'à ce qu'on ait justement soit un glissement de terrain ou un barrage qui peut lâcher, ben, il n'y a pas personne qui va pouvoir conclure que ça peut être un endroit dangereux. But then, when we think of what I heard and made a post of about a month ago, of that in Alaska, that there was a landslide in November. Mais aussi, je fais le lien avec une publication que j'ai faite il y a à peu près un mois sur ma page Facebook, où est-ce que en Alaska, il y a eu un glissement de terrain. So there, it got people completely by surprise because the landslide went right through people's homes and it killed 4 people. Et ça l'a complètement surpris les gens là-bas. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ça l'a touché des maisons. Ça l'a même tué 4 personnes. So those people didn't have any kind of early warning system to warn them of a landslide. Et ces gens-là n'ont pas vu aucun signe qu'il pouvait y avoir un glissement de terrain, là. Aucun avertissement de ça. And when you consider of all of the borders and that have been created today, that even if it looked like there was landslide that could be possible, people don't have the freedom or the power to move from there, like to get out of the way. They need to have some kind of emergency happen first, then there'll be emergency funding that can subsidize their movement out of there. But ahead of time, there's no kind of subsidizing or to subsidize anyone being able to move. So people just sit like sitting ducks to be victims. Et donc, étant donné qu'il y a les frontières, justement, qui ont été créées, ben, ça fait que les gens, en fait, même s'ils voulaient quitter, ils peuvent pas, ils doivent rester assis comme ça, puis attendre que ça les frappe, parce qu'il n'y a aucun fonds qui va prévenir, puis qui vont déplacer des gens en prévention. C'est seulement une fois que la tragédie arrive qu'il va y avoir des fonds déployés. I will say to everybody that from now until, say, that time of where we know that summer is firmly established. Et je vous dirais, là, pour les gens, à partir de maintenant jusqu'à ce que l'été soit vraiment arrivé, bien arrivé, là, That this is a time of great danger for everyone. je dirais que c'est un grand danger pour tout le monde. If you are in places like Pennsylvania, Vermont, upstate New York, where there's a lot of hills, a lot of little canyons, and people live in those canyons, if you're in a place like that, I would say to get away from there. Go on vacation, especially as it gets to the warmer springtime. Remove yourself from those places. Et si vous êtes, par exemple, en Pennsylvanie, au Vermont ou dans l'État du Haut de New York ou dans un canyon, je vous dirais quittez, allez en vacances quelque part, puis ça, plus on approche de l'été. Now, people might say that I'm fear-mongering, and people would say, don't listen to me. I say that anyways, don't listen to me anyways. Et les gens diraient, ben là, je veux créer de la peur, puis, mais de toute façon, les gens le savent, je vous dis toujours de pas m'écouter. But if you think that there might be something to it, and if you think that maybe I can read it a little bit, I don't know if I can. But if I can, and you think so, then maybe it might be a good thing for you to be in those areas sparingly. I know you got to live in these areas, you got to work in those areas,
but try to limit your activity in those areas. Mais s'il y a quelque chose qui vous parle de ce que je vous dis, puis ben je sais, là, vous devez travailler, là, vous vivez là, mais essayez de prendre ça en considération. I'd say for everyone to take the landslide that happened in Alaska last month, take that as an early warning system. Et je vous dirais que le glissement de terrain là, qui s'est passé, je vous dirais que ça, c'est comme un avertissement pour vous. So, yeah, I'll leave it at that. Et je vais terminer là. So to share my my dream, it was just as we had the Wolf Clan meeting before the last council, and I forgot to tell Edith. Then I just told her this week. I Et was pour film, mon rêve, c'était juste avant notre meeting de Lou pour le Conseil de la Nation, puis j'ai oublié de le dire à Edith, puis je lui ai dit là, cette semaine, j'ai dit à notre dernier meeting. So the last one I had similar to that was in the winter. Like the dream was in the winter, but it was about a month and a half ago. But Le this time, dernier rêve que j'ai eu qui ressemblait à ça, c'était dans le rêve, c'était en hiver, mais c'était à peu près il y a un mois. but this time it was in the summer, the dream. Cette fois-ci, le rêve se passait en été. And again, like the last time, we were all living together, just like a longhouse. Et comme la dernière fois, on vivait tous ensemble comme dans une maison longue. So there was little areas for the fire. There was little areas that people were cooking. And you had just handed me a cabaret full of medicine to bring somewhere. I don't know where I was going, but yeah. Et il y avait des parties de la maison longue que les gens, mettons, il y avait le feu, il y avait une autre partie où les gens cuisinaient, puis tu m'avais donné un cabaret avec, il y avait plein de médecine dedans. Je sais pas où ce que je m'en allais avec ça, par exemple. So it was longer than that, but that's all I remember. But I just find it a nice coincidence that it's the second time in a very short time that I dreamed that we all live in a longhouse. I remember seeing Edith in this dream, and Marie-Claude and yourself, of course, just like the last time was the same persons that I saw in the dream. Et dans le fond, le rêve était plus long que ça, mais c'est ce que je me rappelle. Et ce que je trouve spécial de ça, c'est que ça fait 2 fois en peu de temps que je rêve qu'on vit tous en maison longue. Et dans le fond, dans le rêve, c'était les mêmes personnes, là. Je me rappelle, j'ai vu Edith, Marie-Claude, j'ai vu, bien sûr, je t'ai vu toi, Stuart. So the coincidence when Marie-Claude told me this week that Sean, I think, had said that he would be helping with the Peace Lodge. I thought the coincidence it was about in around the same time. Et la coïncidence que quand Marie-Claude nous a rapporté que Sean aiderait pour construire la loge de paix, je trouve ça vraiment intéressant comme coïncidence. So that was the dream I wanted to share to you. Et c'était le rêve que je voulais partager à vous autres. Just so that everybody understands what Celine is talking about when she says, or when she refers to the Peace Lodge. Pour que tout le monde comprenne, là, quand Céline réfère à la loge de paix, Just to remind everybody that before this so-called pandemic happened, there was some good friends of ours that had a new business, engineers and builders come together, and they were working on the project of building the bunkhouse here called the Peace Lodge, bunkhouse to house people who are coming here from around the world. et donc on rappelle qu'avant la pandémie, il y avait des plans justement de bons amis à nous, des ingénieurs, des constructeurs de maisons qui allaient justement participer à la construction de cette loge de paix. Anyways, once the pandemic hit, as you know, a lot of businesses went belly up, and their new fledgling business was one of them that couldn't withstand the weather. Et causé par la pandémie, comme beaucoup de business ont eu beaucoup de problèmes, ben leur business n'a pas pu résister là, à ça.
So all the work that they had done, like even just creating the plans, a big deal. It's a square rectangular building. But when you're a builder, you still need to have plans, which means an architect and tell you where this and that and whatever, how many 2x4s or whatever. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de travail, là. C'est sûr que c'était juste un bâtiment rectangulaire, mais il en reste que on avait besoin de plans, donc des architectes, savoir combien de 2x4, etc. So this is what the Peace Lodge was supposed to be. It should have been built 2 years ago now. It would have been completed 2 years ago, and it would have housed all of our guests that are coming from around the world. It could have slept up to 30 people. Et donc, il y a 2 ans, cette loge de paix aurait dû être construite et puis ça aurait accommodé tous nos amis qui viennent de partout dans le monde. Ça aurait même pu accommoder 30 personnes. And so this is what Celine is referring to, that this week was visited by a young man in the community here, and he identified that he wants to do that. His company wants to donate to building that now, building this the Peace Lodge. Et ce à quoi Céline fait référence, c'est que justement cette semaine, ce jeune homme de Kahnawake nous a confirmé qu'il voulait, avec ses employés, les gens avec qui il travaille, venir justement construire cette loge de paix. So he says just to get the plans, like for the bunkhouse and get it over to him. So if anybody can contact Rami and to see about those plans or whatever we can get from him, and we'll forward this to the young man here in the community. Et donc, il s'offrait justement de construire ce bâtiment-là. Donc, si on pouvait recontacter Rami, puis avoir peut-être les plans, puis le travail qu'il avait déjà démarché pour que ça se réalise, pour qu'on puisse justement le partager à ce jeune homme-là de Kahnawake. So you just think of, if we had that Peace Lodge up for the past 2 years, how much it would have facilitated, and all the different people that are here right now and people who have been coming, off and on, if they would have had a place to stay here on the grounds, this creates a sense of community, a sense of family. Mhm. Donc, on peut vraiment s'imaginer comment la loge de paix aurait facilité, puis va faciliter en fait l'espèce de sentiment de communauté. Ça aurait accommodé les gens qui visitent ici, les gens qui souhaiteraient venir. And so in your dream of this, like everyone being together in the longhouse, you got to consider, well, what would actually make that happen? Et donc, dans le rêve là, que tu dis, les gens qui se rassemblent, il faut penser à qu'est-ce qui causerait ça. We know that there's a physical reality coming up of April 8th, or whatever the date is. Then we're going to start the law recital for the Life Givers Nation. Et on sait là, qu'il y a une date déjà d'arrêté, c'est le 8 avril, je pense que c'est le 6 avril, mais bon, où est-ce qu'il va y avoir le récit de la loi qui va démarrer. But there's also other things that could cause that to happen. Mais il y a aussi d'autres choses qui pourraient faciliter à ce que ça se produise. And that's the stuff that we're talking about right now, about these floods that are happening, that are causing people to not be able to live in their own houses right now. Donc, par exemple, les inondations qui causeraient justement que les gens ne pourraient plus vivre dans leur maison. Here at Kahnawake, yesterday, there was a warning that was put out for people to limit the use of their of the water in their houses, limit toilet bowl use and all of stuff like that, because they're saying that the system is so overloaded right now that it will start to back up. So this means that in the streets, the water flooding over, going into the sewage is getting backed up above that water. So there'll be sewage, raw sewage, floating in the streets, just like in New York in the fall time.
Et donc, hier, il y avait un avertissement à Ganawagé qui demandait aux gens de ne pas utiliser le moins possible les toilettes, l'eau du robinet, parce qu'il y avait vraiment il y avait trop un surplus d'eau, en fait, qui faisait que les eaux usées remontaient à la surface, puis une menace, justement, que ce soit mélangé, puis que finalement, ben, les eaux usées contaminées se retrouvent dans les rues. Now, here in Ganawagi, the worst case scenario didn't happen, Donc, ici, à Ganawagi, ça s'est pas produit, là, comme par exemple à New York. but what is to be paid attention to is the fact that there had to be a warning, an official warning to let everybody know where, hey, wait a minute, there was never a warning like this in the past. We were never confronted with things like this ever in the past. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'on n'a jamais eu un avertissement tel, là, justement, de réduire l'utilisation des eaux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à noter. So if you're used to just life as usual for say 20 years, and then all of a sudden there's a flood warning. Hey, there's no flood. But then the next year, another flood warning. Still no flood. The third year, a flood warning, and then there's a flood. This is what we are gradually being ushered into. Donc, par exemple, on peut recevoir un avertissement d'inondation une année, il n'y en a pas. L'année d'ensuite, un avertissement, il n'y en a toujours pas. Mais la troisième année, il y a un avertissement, mais effectivement, il y a une inondation. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. So even if the worst case scenario doesn't happen, the mere fact that weather like this is happening is bringing people together, maybe not physically, because they don't have to move out of their house and all gather in one place, but in thought, in mind. People are knowing that, hey, these flash floods are occurring more and more in places where flash floods never occurred. Et donc, ça a un effet rassembleur quand même sur les gens, peut-être pas physiquement, mais les gens, ils réfléchissent, hey, les inondations, ça s'est jamais vu. Donc, on voit vraiment que ces inondations-là, très rapides, là, ça va se produire de plus en plus. Like here, we're on top of the hill. The longhouse is on top of the hill here in Ganawagi. So you would figure that we're not going to flood out here, but walk in my backyard and you'll see how flooded it is. Like yesterday, there's places you would have walked there. The water was like 6 inches deep, big, huge puddles in the backyard. Et ici, à la Maison Longue, on est en haut de la colline, donc on pourrait penser, ben non, il n'y a pas aucune raison pourquoi il pourrait y avoir des inondations. Mais regardez en arrière, il y a des trous d'eau, en fait, de 6 pouces de profondeur. And in the area where these two trees are felled over and uprooted, that you can tell when you're looking at the land there that these are very soggy areas. You walk and it's mud, you're sinking into the ground. Et aux endroits où est-ce que les arbres ont été déracinés, on voit là, que c'est très boiteux, là, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'eau. So no matter where you are, to whatever degree you're getting affected by the weather right now, even if you're not affected, your mind is being confronted with this, and people are starting to think collectively about what are we going to do, you know, and so people are starting to even put their money together to create contingency plans, you know, like to maybe put their money together to have maybe like a shed on stilts or something, you know, something, an area that would be clear of something like that. Et donc, même si les gens ne sont pas directement affectés par ces inondations, ça active quand même la pensée collective là, de plus en plus. Donc, les gens pensent, par exemple, mettre des fonds en commun pour avoir au moins un petit cabanon qui serait surélevé du sol. No, the bottom line is that right now, it's putting people in the mindset of collectives. They may not be there yet, you know, like to really be thinking collective, but it's like the door has opened. Et donc, on n'est pas encore rendu au plein potentiel de la collectivité, mais ça fait quand même que les gens vont commencer à penser dans cette manière de penser collective. So the thing about this negative is that it will bring people together in a good way. And it will bring other bad-minded people together in a bad way to exploit
the people who can't help themselves. Et donc, ce que ça a pour effet, ces situations-là, c'est que ça va rassembler les gens du même esprit, donc du bon esprit ensemble, mais ça va aussi avoir l'effet de rassembler les gens qui n'ont pas des bonnes intentions ensemble aussi pour aller profiter des gens qui n'ont pas les moyens de se sortir du pétrin. So there will be a double reason of why people will come together. Il va donc y avoir une raison doublée pour que les gens se rassemblent. There's the reason of what's confronting us all, what's happening to the environment, make it easier. Maybe everybody's going to go stay at one person's house who maybe lives on the hill or something like that. Donc, il va y avoir des confrontations. Là, les gens vont peut-être devoir déménager. Peut-être qu'on va aller, par exemple, une maison qui est dans la colline, puis vivre ensemble là-bas. But don't forget that those hills are getting landslides. Mais n'oubliez pas que ces collines-là vont recevoir des glissements de terrain. So this is what will create opportunists. People will come together for the good thing, and on the other end, people come together for the bad thing. It could create opportunists to take advantage of the negative, for their own selfish greed. Et donc, il va y avoir des gens qui vont se rassembler pour la bonne action, mais il va y avoir aussi des gens qui vont se rassembler pour profiter de la situation. So people will come together as basically environmental refugees and as societal refugees. Donc, ça va être comme des réfugiés environnementaux ou des réfugiés de la société. But regardless, the people who do come together, there is going to be that feeling of community, of family, which creates a feeling of euphoria. Mais ces gens-là qui vont se rassembler, il va y avoir le genre de feeling famille qui va créer un sentiment d'euphorie. The saying about, like if you talk about a good world or something, and somebody says, that's a utopian dream. Donc, si par exemple, on parle d'un bon monde, là, on va dire que c'est un rêve utopique. Well, in utopia, where people come together for a good reason, it creates a euphoria. Mais dans l'utopie, quand les gens se rassemblent pour la bonne raison, ça crée de l'euphorie. So even if it's like a good reason people come together or a bad reason, it will gravitate the people into that good feeling, of being together, of like familyness, of a unit. Donc, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, le fait de rassembler les gens dans une unité, ça va créer quand même cette euphorie-là de part et d'autre. So where we are at, the thing to do would be to come together of your own free will and not wait until there's a flash flood or something and you got no choice. You got to go banging on somebody's door. Hey, can I stay in your house? Because then you don't know who you're with. You don't know what you're confronting, what problems or whatever's going to arise. Et donc, la chose à faire, ce serait maintenant que vous êtes en contrôle de la situation, ce serait de prévoir justement pour pouvoir vous rassembler avec les gens que vous connaissez bien, là, pour pas causer toutes sortes de problèmes par la suite, puis pas avoir le choix de comment ça va s'orchestrer tout ça. Oh, your dream could just very well be your subconscious playing the narrative of what's happening in the world right now. Et donc, ton rêve, ça pourrait être le niveau subconscient de ce qui se passe dans le monde en ce moment. But if it brings the people together, no matter what, it's going to be good for the people. Mais si ça rassemble les gens, peu importe, ça va être bon. Good feelings when the people are there. We could be dirt poor. We could all be struggling. We won't have any food to eat. But being together, we'll make the most out of eating bark and sticks or nuts or something that we gather. Mais le bon feeling, justement, de se rassembler ensemble, peu importe si on a de la nourriture à manger ou pas, le fait d'être ensemble va faire qu'on va pouvoir même manger du bois, puis ça va aller. It's a new reality that is coming, and whoever is not going to be prepared for that, well, they're going to have a very hard time when it gets to that flashpoint. So, ahead of time, start working together, start creating those ties, those connections with, that you're going to end, like in whoever's community, whatever community, you're going to end up with people in your community that would be
conducive to you, that won't be like your enemy and you got no choice. You're all forced into it. Et donc, c'est ça qui nous approche, en fait, qui s'approche de nous. Donc, essayez de vous préparer à ça pour justement voir venir, puis pas inviter des gens qui causeraient toutes sortes de problèmes. Yeah, okay, I don't know if you got anything, if you want to say on that. If not, we'll move on to. Et donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon on va passer à autre chose. No, it's fine. Thank you. Oh, Non, c'est beau, merci. Next is Marie-Claude. Good evening. I'm Marie-Claude, great-granddaughter of Marie-Louise, granddaughter of Yvette, daughter of Francine, temporary Bear Clan representative in the Life Givers Nation. Bonsoir, je suis Marie-Claude, arrière-petite-fille de Marie-Louise, petite-fille d'Yvette, fille de Francine, représentante temporaire au sein du clan de l'ours pour la nation des donneuses de vie. I wanted to share a dream that I had on the day of the new moon. And if there's time, I also mentioned to you, Stuart, that my mom also reported a dream. So we'll see the time we have. Donc, je voulais rapporter un rêve que j'ai eu la journée de la nouvelle lune. Puis aussi, j'ai parlé du rêve que ma mère avait fait à Stuart. Puis si on a le temps, ben, je pourrais le partager aussi. So my dream is, well, it's always the people connected to the Longhouse, you know, the Longhouse allies. And we had to leave a place, I don't know where, but we had to pack really fast to go somewhere. Donc, il y avait tous les gens, là, je les appelle les alliés de la Maison Longue. Je peux jamais reconnaître exactement qui est là, souvent dans mes rêves, en fait. Peut-être pas toujours, là, mais c'est souvent le cas. Mais c'est les gens connectés à la Maison Longue. Puis là, on est dans un endroit que je reconnais pas. Puis on doit rapidement quitter, là. On doit rassembler les choses, puis on doit s'en aller. And we are kind of... Very good. If you can just say the whole thing in English and then later do it in French, because it's breaking up my, like the comprehension of it. Donc, Marie-Claude, si tu pouvais faire un trait, là, tu sais, dire ton rêve en anglais au complet, puis ensuite le traduire en français, ça va être plus facile parce que sinon, ça crée des pauses, là, puis ça m'aide pas à interpréter ton rêve. Yeah, no problem. Okay, so we're in that place. I don't know where it is. And we have to leave very fast. And we're kind of hiding. And we go to the vehicle. And I remember seeing hot dogs wiener, you know, on the floor, and I'm thinking, okay, we might need that. So there's like an urgency to it. And I say, oh, do I have my purse? And I see my purse. My purse is there. So we're kind of ready to go. Everybody packed what they needed to go, and we're ready to go. And we are in, it feels like the back streets. I don't recognize the street, but it feels like some back streets coming from my house where I live. So I live in Saint-Henri-de-Lévis, and we're driving. And like I said, we're like making sure that we're not being recognized, and it's Stuart that is driving. And I offered to Stuart, you know, should I drive, you know, but, you know, Stuart continues driving. And we know that he has an arrest warrant in the dream. So we're aware that he has an arrest warrant, and we're going, and then we park, Stuart's park the car right beside the Frontenac Castle. And he goes in. And we're kind of worried because we know that we have no way to communicate with him. So he goes in, and then I go in, and I end up having to pick up a kind of a big sign we're supposed to pick up there. And they're making it, you know, I meet the people, they recognize me, and they're making it, they're painting the sign. And I'm assuming this is the sign I'm going to be picking up. And the people making it are leading me to believe that it is the case, but they end up saying, oh, no, we're not going to give you the sign in the end. And I'm like, oh yeah, so I'm surprised, you know. And that's it. That's my dream. Donc, mon rêve, c'est qu'on est dans un building, on doit quitter, comme je disais tout à l'heure, puis là, il y a comme une urgence qui nous habite. Puis là, on transfère les choses dans le véhicule, tout le monde se prépare, on est rapide. Dans le véhicule, une fois que je suis là, je vois qu'il y a des saucisses à hot dog par terre, là, tu sais, le paquet est ouvert, puis je me dis, ah, ben, ça peut nous servir. Donc, on voit qu'il y a vraiment un sentiment d'urgence, puis d'avoir à se nourrir aussi. Puis là, ben, je dis, ah, faut pas que j'oublie ma bourse. Puis là, je la vois, elle est là dans la voiture. Fait que là,
on quitte et c'est Stuart qui conduit. Puis on sait que Stuart a un mandat d'arrêt. Donc là, on veut se cacher. Puis là, j'ai l'impression qu'on est dans des rues comme que je connais pas, mais c'est en arrière dans ma région où est-ce que j'habite. J'habite Saint-Henri-de-Lévis. Fait qu'on passe par des rues, par en arrière, puis on est là, puis on est très prudent parce qu'on veut pas se faire repérer, tout ça. Et j'offre à Stuart, est-ce que tu veux que je conduise? Mais finalement, c'est Stuart qui continue de conduire. Ensuite, on arrive, puis Stuart se stationne à côté du château Frontenac et il rentre dans le château. Puis là, on est un peu inquiet parce que là, on n'a aucune manière de le rejoindre. Puis par la suite, moi, je rentre dans le château aussi, puis je vais aller chercher une espèce de grosse affiche qu'on est supposé de ramasser là. Je trouve l'endroit, je trouve les gens, et là, ils sont en train de justement créer cette affiche-là, puis là, ils peinturent, tout ça. Puis ben, j'assume que c'est justement l'affiche que je vais ramasser. Puis c'est ça que les gens me font comprendre. Ils essaient de... Mais en réalité, c'est pas vrai. Ils sont en train de faire ça, mais ils savent très bien que moi, je m'attends que ce soit l'affiche avec laquelle je vais partir, mais ils savent qu'ils sont en train de me manipuler pour me faire croire que oui, mais en fait, ils n'ont aucune intention de me la donner. Puis c'est ça qu'ils disent, ben non, on va pas te la donner. Puis je dis, ah ouais, vous allez pas me donner l'affiche, mais pourquoi? Et c'est comme ça que mon rêve se termine. And that's it, Stuart. Et c'est tout. You just stepped outside for a minute. Okay, thank you, Jan. Right now, it's like the whole world is confronted with a reality of what we addressed 3 years ago when we were saying about the apocalyptic walk that everybody is taking. That 3 years ago, over 30 million people in Pakistan were displaced, if you recall, from the flooding. Et donc, aujourd'hui, les gens sont confrontés à la réalité dont on a parlé il y a 3 ans, qu'on annonçait qu'il allait avoir une marche apocalyptique. Et vous vous souvenez, il y a 2 millions de personnes au Pakistan qui ont dû être complètement déracinées de leur maison, dû justement aux inondations. And no matter where you are right now on Earth, everybody's being confronted with something like that. If it's not floods or mudslides washing away the land itself, then it's droughts that are causing the land to dry up. Et donc, peu importe où vous vous trouvez dans le monde est confronté à quelque chose du genre, soit des glissements de terrain ou soit des sécheresses extrêmes. Now, this is something that when we hear about it, we might, it won't compute in our brain. Hey, there's a flood and a drought in the exact same place. Et ça, quand on voit ça, ça va pas faire tout de suite une connexion, une conclusion dans notre tête parce qu'on voit des inondations, mais en même temps une sécheresse extrême. Australia, as it's becoming their summertime, they were in a heat wave a few weeks ago that, of course, is causing droughts, and now they're confronted with floods. Et donc, il y a environ 2 semaines, l'Australie était confrontée avec une vague de chaleur qui a causé la sécheresse. Et maintenant, c'est des inondations auxquelles ils font face. Well, that might be hard for us to comprehend, like to really understand it. Donc, ça peut être difficile pour nous à comprendre. But here, just think about it. Almost every summer now for, I don't know, maybe about 5 or 6 years, where this never happened before. Almost every summer now, we're getting droughts, fire warnings, where you're told now in the summertime, right in this green belt area, where you're told you can't have fires because of the droughts. But then there's floods right afterwards.
Et ici, ça fait 5-6 ans là, qu'on a des sécheresses extrêmes durant l'été avec des avertissements de ne pas faire des feux. Puis on est dans la ceinture verte ici, là. Donc, il y a des grandes sécheresses, puis immédiatement, presque après, ben, il y a des inondations. We're getting extremed. It's just that we are too small upon our Mother Earth to realize the frying pan that we are in. Et donc, on est mené à des extrêmes et on est juste trop petit sur notre terre-mère pour se rendre compte de ça, dans quoi à quoi on fait face. So we're in that frying pan that is having the heat turned up on it. On est comme dans une casserole, là, puis la chaleur est mise en dessous de ça. And in different parts, well, it's not dried out. In other parts, it's dried out. Puis comme dans un poêlon, ben, il va y avoir des endroits où est-ce que ça va sécher, mais d'autres endroits où est-ce que ça ne sera pas encore tout à fait sec. So right now we're in a point of where humanity or people are having a hard time to compute all of the information that we have to crunch right now. Et donc, les gens ont de la difficulté à intégrer toutes les informations qui sont exposées. Nobody wants to say, hey, this is time we better all move out of this state. Nobody wants to say that because of economic purposes. Et il n'y a pas personne qui veut prévoir, par exemple, un déménagement, partir d'un État, parce que personne ne veut faire face à ça présentement. But when we consider everything that's been happening in California and Western states in previous years, you know, like leading up to now with droughts, rivers drying up, and now all of California is getting flooded out. Et donc, quand on parle là, de la Californie, des États de l'Ouest, ben, ils faisaient face justement à des sécheresses énormes, puis maintenant, c'est des inondations. And they're receiving flash flood warnings throughout the state right now. Puis ils reçoivent des avertissements d'inondations presque spontanées là, régulièrement dans ces États. And this is due to what they call these atmospheric rivers. Et c'est causé par les rivières atmosphériques. And when you think the mountains or the hills in California, that this is basically just like a bunch of rubble, dirt, rocks piled on top of each other. There's no cohesive to it. Like there's no big root system. There, the most that you have is little shrubs and brushes on the hillside. So it's nothing enough to hold the like the top layer of the skin of the earth there. Et quand vous pensez à la Californie, quand vous regardez les montagnes qui s'y trouvent, il n'y a absolument rien là, comme racines qui pourraient justement stabiliser toutes ces collines-là. C'est vraiment des petits arbustes ici et là, mais il n'y a rien de très fort qui puisse retenir la surface du sol. So no matter where we are on Earth, to different degrees, our what would we call this? Our conscious ability to determine a threat level is being broken down. Et donc, peu importe où on se trouve sur la Terre, notre conscience là, qui pourrait être utilisée pour évaluer les degrés de menace sur notre terre-mère, il n'est juste pas là. So it's like humans are like a deer on the highway frozen in a car's headlights. Et c'est comme un chevreuil qui se trouve au milieu de l'autoroute, puis là, il est gelé parce qu'il est hypnotisé par les lumières des voitures. The brain can't process it. What is this? What's happening? I'm blinded by these lights, but I can't tell what it means. Le cerveau ne peut pas s'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il est aveuglé par la lumière, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Until just smash, that deer gets obliterated by the vehicle whose headlights they're blinded by. Jusqu'à ce que le chevreuil se fasse justement frapper par la voiture qui l'a aveuglé par les lumières. Well, what are the headlights that everybody is blinded by right now? C'est quoi donc les lumières qui vont aveugler les gens présentement? It's something to do with economics. C'est l'économie. How come, for those of you who live in a floodplain and you know you get flooded out every year, how come you are not using common sense
and moving to higher ground? Comment ça se fait que les gens situés justement dans les plaines, dans les endroits à très haut risque d'inondation, comment ça se fait que vous déménagez pas de là? C'est à cause de l'économie. It's economic reasons. Ce sont des raisons économiques. It's that which, well, I can't afford it, so I can't move out of here. Oh, I can only afford to move if I sell my house. Can't sell my house. I'm in a floodplain. So now, even if you're rich and living in a floodplain, you're too poor to be able to move away from there. Et donc, c'est des questions que les gens ils se disent, ben, j'ai pas les moyens parce que je peux pas vendre ma maison puisque ma maison se trouve maintenant dans une zone inondée. Donc, ils sont forcés à rester sur place. So we're all being confronted with things of this nature. Et on est tous, toutes et tous confrontés à ce genre de choses. And if we all, if we were living free out of the corruption of democracy, Et si on était libre de la corruption de la démocratie, then there would be no economic reasons why we would not respond to the very first threat that we see. il n'y aurait aucune raison économique qui ferait qu'on pourrait ignorer les premiers avertissements. But now, for economic reasons, we're waiting for a second warning, a third warning, even 10, hundreds of them right in front of our faces. And still, it's not enough for us to be able to process this information, to compute it together, to come to a proper conclusion. Mais pour des raisons économiques, on va avoir 1, 2, 3, sans avertissement, mais pour une raison, on ne va pas bouger, puis c'est dû justement à ces conditions économiques de la démocratie. And so, when we think of here in the Longhouse that there is different things than economy that, as you know, what guides us. Et comme ici à la Maison Longue, vous le savez, il y a d'autres choses qui vont réguler notre vie ensemble qui est complètement différent de l'économie. If we would go based on dreams and visions, well, we would have been on our escape route 10 years ago. Et si on avait été mené par nos rêves et visions, ben ça ferait 10 ans qu'on serait sur notre marche apocalyptique. And who knows? Maybe we'll never get to that point. Maybe it'll be 10 years from now, 5 years from now. Et peut-être qu'on se rendra jamais là, peut-être que ça va prendre 10 ans, 5 ans. But guaranteed, there's going to be something affecting every person on earth before we hit the year 2030. Mais c'est garanti que chaque personne sur notre terre-mère va être affectée par quelque chose causé par ce genre de catastrophe environnementale avant les années 2030. That's going to cause us to look at things collectively, where whatever collective you are a part of, where we will conclude, yes, we have to get the hell out of here. Et ça va causer une prise de conscience collective qui va faire que oui, il faut qu'on quitte ici, là. Just like the people in so-called Ukraine or Middle East or anywhere on earth where the white man is, what they're being confronted with war. You know, people would have said a long time ago, if not for the stupid restraints of so-called governments, false borders, people would have said a long time ago, let's get the hell out of here. Donc, les gens, par exemple, de l'Ukraine, du Moyen-Orient, si c'était pas des limitations des frontières et de la folie, de la dominance masculine partout sur la Terre, les gens se seraient déplacés, c'est certain. Who in Europe doesn't know the warning signs from what was there just World War II? Qui, en Europe, aurait pu ignorer les signes de la Deuxième Guerre mondiale? So any group would be already organized to know, okay, who's going to be the runner, who's going to call all the people, who's going to be the one in charge of this or that, or, you know, stuff like that. Et donc, tout le monde aurait été avisé, puis serait déjà organisé, disant, OK, ça, c'est notre messager, ça, c'est cette personne-là va s'occuper de telle responsabilité. And so your dream of this, it could be of sensing that something is coming, or it could just be a compilation of all the information that you already know of compiled in one dream. Et donc, ça pourrait être, tu sais, le sentiment de ce qui se passe justement ou toutes sortes d'informations compilées dans un rêve. But the fact that we end up at
the Hotel Frontenac. Mais le fait qu'on aboutisse au Château Frontenac, Well, this is, of course, something that's not going to happen. ça, c'est quelque chose qui ne va pas se produire. And so we would look at, well, what's the reality or the connections to the Hotel Frontenac in Quebec City? Donc, on regarderait, c'est quoi la connexion à l'hôtel Frontenac de Québec? So for that, what are the connections that I have to, because she sees me going into that building, what is the connections that anybody knows of that I have to the Hotel Frontenac in Quebec City? Et donc, pour ça, c'est quoi les connexions que j'ai, que les gens savent que j'ai avec l'hôtel Frontenac de Québec? It's the action in 2009 where, the Longhouse went to stop the meeting there or to tell them about the imminent colonization of the moon and that the meeting was a leading up to that and to give the position of the Longhouse to stay off the moon. Donc, c'était la connexion, en fait, de la Maison Longue qui s'est rendue en 2009 au Château Frontenac où est-ce qu'il y avait une rencontre, justement, des décisionnels de ce qui allait mener à la colonisation de l'espace. Puis, c'était pour livrer la position de la Maison Longue de rester, de pas aller sur la Lune. Okay, so we know that myself, my father, the Longhouse has physically been at the Hotel Frontenac for this business that you identified. This was 2009, I guess, or 10. Et donc, vous savez que moi, mon père, la Maison Longue, on s'est rendu justement à l'hôtel Frontenac et c'était justement en 2009-2010. So we think, is there any possibility that if we had to go on like an escape route, like an apocalyptic walk, any possibility we go to the Hotel Frontenac? No. So no reality in that. So then we'd have to look in, is there any connection to what our connection is there already? Donc, il n'y a aucune chance qu'on aboutisse au Château Frontenac dans notre voyage apocalyptique. Donc, il faut considérer une autre connexion. And this week, there is a connection. Et cette semaine, il y a une connexion. I was going through some papers this week and I found the document that we distributed when we went to Quebec City to warn all of the member states of the International Space Station to stay off of Grandma Moon. Et donc, cette semaine, j'ai trouvé le document qu'on avait remis justement, le document qui avertissait les membres, tous les États membres de la Station internationale spatiale pour les aviser de ne pas aller sur la Lune. So, let me see if I could find this. Donc, je vais essayer de voir si je peux trouver le document. Now, for all these years since then, we couldn't find this document. I didn't know where it was. Donc, pendant toutes ces années, il n'y avait aucune manière que je pourrais trouver ce document-là. Je ne savais pas où est-ce qu'il était. But I just found it. So what we'll do is who can share? Who can go look on YouTube, Saving the Moon, Quebec City? Donc, ce qu'on va faire, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager le vidéo sur YouTube qui s'appelle Sauvons la Lune, la ville de Québec? So if you can find that, we'll share it. Et donc, si vous pouvez trouver ça, on va le partager. And then that way the document would be more understandable after that. Et le document va être plus compréhensible. I'm just going to share the sound. Sorry, I shared at the same time as you, so go ahead, Marie-Claude. J'ai partagé en même temps. OK, no problem. So, do you want to play it, Stuart? Donc, tu veux qu'on le joue, hein? Yeah, yeah. Yeah.
name is Stuart Moyle. I'm a Wolf Clan representative from the National Operations Council. We're very we're here to deliver a message to you. By that translate into the destruction of all life on Earth. But it includes the extraction of the minerals, of the resources. But in no way then is anyone discussing the future extraction of the minerals or resources. Does the scientific research data include the landing of any lunar probes? Otherwise, you cannot do the analysis. In the media, people are talking about, they talked about this conference, and they talked about that they will be looking at future development. So you don't see in any way what you're doing right now as being the groundwork in the future development. Understand our environment first. But I don't know that we're going to be able to know if we know that any trespass in any way it's bad enough. So we have to warn you. Be very careful as to what the people here are discussing. Because it is not for the people here to discuss this. It is not for the people here to decide the fate of the moon, even though you may not see it as that. It is, like we said, the groundwork of what will come, that maybe the generation after, or maybe just a year or two after. So maybe by, we heard speculation of 2014, as to where we would be looking at where we would have the ability to catch that resource. Because from what we know is what science has done to our military. Science has already proven we may be working with the wrong vision as we leave the earth and make our way into larger regions. Because right now we know that the industrialized world only looks at things scientifically. They do not look at the human interaction. They base the human interaction on what the science determines. And that's backwards. It's putting the cart before the horse, so to speak. Where we're taking action before we even know what the implications is. So very dangerous. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you for your time. Appreciate it. Thank you very much. Discussing the future fate of our government. So we would like to get a message to you. We're not here to disrupt or like to protest the meeting. We're quite simply here to bring a message to them, to deliver the document, to let them know that the people are. I will bring it we'll take on the attorney. Okay? Yeah. To express our concerns as to what is taking place. We're not here to disrupt or do anything. We just quite simply want to deliver our message that we are in total disagreement with what is taking place here. That we know what it is as far as being the stepping stones into the future development, militarization, extraction of our grandmother moon's resources, of her minerals, of her life. Oh, no.
my fellow Americans. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportion. The councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Okay, so this is our connection to Hotel Frontenac. It's the only connection that we have there. T'es muté. There you. Donc ça, c'est notre connexion avec l'hôtel du Château Frontenac. C'est notre seule connexion. And so, like I said, this week I was going through some old papers and I just happened to find a document that we distributed there, that you see that we're handing out documents for years. We were trying to find this document, couldn't find it, but I just got it this week. Et donc, juste cette semaine, j'ai trouvé ce document-là. Ça faisait longtemps que je le cherchais, puis c'est vraiment juste cette semaine que j'ai pu le trouver. So this is the document, Et ça, c'est le document. and it now has grease on it over here. Et là, il y a So, maintenant de la We're gonna graisse. share, Tracy took a picture of it, so we're gonna share it on, how can we share it right now on there? I sent it to Marie-Claude in your messenger. Ah, okay. Can you send it to Angèle, because on Messenger, I don't have access to my computer. Sorry, Tracy. Donc, est-ce que Tracy peut envoyer la photo à Angèle par Messenger parce que j'ai pas mon accès à Facebook sur mon ordinateur? Celui-là, en fait. Or if you send it to Marie-Claude Toureau, then I'll receive it and I'll be able to share it. Okay, I sent it to Angel. Oui, and I'll ouais. send it to Chefs. Okay, Angel, can you share that document? Donc, Angèle, est-ce que tu peux Bien. partager le document? Okay, so in the meantime, as you've seen in that video, everything that we were saying there to these scientists that were gathered from around the world, that we were telling them that, hey, you got lunar colonization plan, industrialization, militarization. And they were saying, oh, no, no. And you seen, they even laughed in my face. Et donc, c'était pour informer les membres des gens là-bas de la colonisation, la militarisation, de l'industrialisation de la Lune. Puis vous voyez leur réaction, ils riaient de notre position. Okay, so do you have that document then? Donc, est-ce que tu as ce document? Yes, I'm saving it to my computer so I can zoom in properly. Oui, je l'enregistre sur mon ordinateur en ce moment pour pouvoir zoomer pour qu'on puisse lire plus facilement. Okay, how long, are we almost close to sharing it or? Est-ce How que much ça time do- approche le moment où est-ce qu'on va pouvoir le partager? I'm sharing it now. Je le partage. Okay, so this is what we presented there. I'll read it off and you can see it, you can read it. So this is February 27th, 2012. So this is almost 12 years ago, 11 years ago now. Donc, je vais lire le document qui est daté 27 février 2012. Donc, ça fait presque 12 ans, 15 ans, excusez. Okay, so stop the militarized industrial G8 countries from exporting the destruction of free trade off-world mining to our grandmother moon. According to scientists, for approximately 4 billion years, our grandmother moon has diligently fulfilled her role within creation, gravitationally holding our Mother Earth together and in orbit, integrally
integrally holding our entire solar system in a perfect synchronized orbit around the sun, and by extension, holding our solar system in a symmetrically justified orbit with all other celestial bodies. Currently, there are 5 military industrialized space agencies representing the United States, Canada, the European Union, Japan, and Russia meeting at the Hotel Fairmont Chateau Frontenac in Quebec City from February 27th to March 1st, 2012, to discuss the future fate, including the militarization, mining, exploitation, and destruction of the moon. This will effectively bring to an end the 4 billion year old relationship between our grandmother moon, our mother earth, and ourselves. This first wave offensive against the moon is done under the guise of economic prosperity and betterment of all humankind. Meeting behind closed doors, the military madmen of this world stand at arm's length behind their marionette scientists, plotting out the methodical evisceration, disembowelment of what may arguably be the most important body to our survival in the celestial sky. The said groups meeting all have expertise in military, industrialized extraction and exploitation of our Mother Earth's life force, all of which has proven to be of such a destructive nature here in this world that every level of expertise involved can in no way offer the proper human interaction necessary for humankind to continue to have a sustained natural relationship with our grandmother moon. The fact that the said groups are even meeting before society at large has even had a chance to address such issues is the unruly equivalent of putting the cart before the horse. This will allow unimaginable disaster to occur on celestial levels that are incomprehensible to an industrialized society, due to the simple fact that their minds are already devolved to the point of willfully destroying our Mother Earth. Therefore, are simply not qualified, morally or scientifically, to discuss such fate of worlds by exporting off-world mining. The people of this world must wake up to the insanity of what they are allowing their energies to be controlled by. There is no time for us to allow the military industrialized economy of male dominative democapitalism to continue to ravage creation with its total disregard for all life in general. Finally, most importantly, we call upon the true spirit of the women of this world to rise back to power and stop the insanity which the imbalance of male dominance has created upon our Mother Earth and is now exporting to our grandmother moon. Stop the further depletion and free trade mining of our Mother Earth, and now the exporting of such militarily industrialized off-world mining to our grandmother moon. We call you to come out to save our grandmother moon by adhering to the great law of peace, which identifies any intrusion unto the moon as being illegal with the utmost of criminal intent as being high treason to the human race. Okay, so this is the document that we put out, that we brought there to the Hotel Frontenac, and which, of course, they denied everything that we said. Of course, they didn't respond to this document. They responded to what we were saying to them live while we were there. Donc, voici le document qu'on a livré aux gens qui se trouvaient au Château Frontenac et ils ont complètement nié le contenu de cette lettre. Ils ont plutôt répondu à ce qu'on leur disait. And so, why is this important now? Why would it come up in Mary Claude's dream? Donc, pourquoi est-ce que c'est important maintenant et pourquoi ça apparaîtrait dans le rêve de Marie-Claude? Stuart, did you want me to translate it in French or is it going to be too long? Hein? Est-ce que tu voulais que je le traduise en français, Stuart, ou ça sera trop long? No, it's going to be too long. OK. We don't have it translated in French. In the future, if somebody wants to translate it, then it'll be posted and anybody could see it.
Donc, non, on va pas le partager là, parce que ça va être trop long. On l'a pas déjà de traduit. Donc, si quelqu'un veut le traduire, on pourra le partager par la suite. So just this week, I think it was yesterday maybe, the headline in CNN is that scientists replicate scientific experiment of cold fusion. Et juste hier, je pense, dans les nouvelles, là, les premières nouvelles, c'était que les scientifiques allaient faire des expérimentations de fusion froide. And it just so happens that what science has been identifying is the fuel for cold fusion Et ce que les scientifiques identifient comme étant le combustible pour cette fusion à froid, is helium-3. c'est l'hélium-3. And helium-3 is what they've identified that they found on the far side of the moon. Et c'est ce que les scientifiques ont identifié d'avoir trouvé sur la face cachée de la Lune. And in the year 2017, NASA put out a worldwide contest to scientists, professors, anybody on Earth to create a model of a lunar excavator. Et en 2017, NASA avait envoyé une compétition à l'échelle planétaire de trouver un modèle d'excavateur lunaire That would be able to mine helium-3 from the surface of Grandma Moon. qui serait capable d'extraire l'hélium-3 de la surface de notre grand-mère Lune. And so this week they have all of a sudden this breakthrough that now is gonna give more drive to go to the moon for everybody. It's privatization now. They're gonna have all kind of businesses, traders, everything wanting to fund going to the moon for helium-3. Et donc, juste cette semaine, ils annoncent donc cette avancée qui va amener justement beaucoup plus d'intérêt d'aller coloniser la Lune, justement. Ça va amener la privatisation. Il va y avoir toutes sortes de business qui vont se construire autour de ça, des fonds qui vont être déployés, etc. And so this is what's going on Earth. The destruction of all the living life force of not just our Mother Earth, but the interaction of her with Grandma Moon. Et c'est ce qui se passe maintenant sur notre terre-mère, non seulement sur tout ce qu'on voit présentement sur notre terre-mère, mais aussi avec l'interaction entre notre terre-mère et notre grand-mère Lune. Who the hell cares what's going on with the Jews in the Middle East? Who the hell cares what's going on between the so-called Russians and the so-called Ukrainians, brother against brother? Who the hell cares what's going on in any of these European-created wars all over the earth? Et qui se préoccupe de ce qui se passe avec les Juifs en Palestine ou entre les Russes et les Ukrainiens, ou est-ce que des frères se battent entre eux, ou n'importe quelle guerre qui a été amenée de l'Europe? When you have the real action that is going on in the destruction of our grandmother moon that creates the cyclical realities that we are all living. Quand en réalité, la vraie chose qui est en train de se produire, c'est les avancements pour la colonisation de la Lune qui gère tout le processus cyclique de la création. We just talked about the winter solstice. On vient de parler du solstice d'hiver. This is Grandma Moon that governs these cyclical motions, like the summer solstice, like the equinoxes, like everything else that happens upon our Mother Earth, all governed by Grandma Moon. Et les motions cycliques des solstices, des équinoxes, de tout, en fait, sont gérées par notre grand-mère Lune. So the fact that the white man has sunk the world into war once again, this is his distraction to what the true evil that he is doing in the militarization, the colonization, the industrialization of Grandma Moon.
Et donc, ces guerres qui ont été créées par l'homme blanc à pensée mâle dominante, c'est qu'une distraction pour ce qui est en train vraiment de se passer sur notre grand-mère Lune, qui est la militarisation, la colonisation et l'industrialisation de notre grand-mère Lune. And so, with this news that they were able to replicate the scientific experiment 3 times, this tells the investors around the world to get ready. Et donc, ils ont pu maintenant prouver qu'ils peuvent faire une expérimentation scientifique à 3 reprises qui prouve qu'ils peuvent le faire et c'est ça qui va maintenant déployer les scientifiques du monde. So right now, I think we could stop sharing that now. Donc, on peut arrêter le partage. Right now, there is something happening behind the scenes everywhere on Earth that you just cannot see. Et donc, il y a quelque chose présentement qui se passe dans l'arrière-scène, partout sur notre terre-mère, que vous ne voyez pas du tout. And what it is it's in direct response to this news about this react. Et c'est la réponse Uh-oh. directe de ce... It cut, so I Yeah. couldn't Are we make up frozen? the... Yeah. Can you Is it repeat? us or is it Mary Chloe? Can you Yeah. hear me? Yeah. Yeah, can you repeat that last sentence? Because we got cut up. I don't know. What did I just say? Right now, there's something happening all over the earth behind the scenes that nobody can see happening. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dans l'arrière-scène, partout sur la Terre, que personne ne peut même pas détecter. And that is where the investors are making their contracts, moving their money around, investing in this company or that company that is going to be mining Grandma Moon. Et c'est là où les investisseurs vont faire des changements dans leur direction les affaires. Donc, ils vont aller mettre des montants d'argent dans des business qui vont aller coloniser notre grand-mère Lune. So the so-called war between Russia and the Ukraine, this is a lie, like we've been saying all along. It's the distraction. Same thing, but what's going on with the Jews? Et donc, cette soi-disant guerre entre la Russie et l'Ukraine et également ce qui se passe avec les Juifs, c'est qu'une distraction. But because of this false narrative going back 100 years now of whatever happened to the Jews in Nazi Germany and extrapolating that into today, everybody stays away, doesn't want to adjust what the Jews are doing. They could be murdering people in the streets right in front of your face, like what they're doing, and nobody wants to say nothing or address it. Et la même chose, là, causée par la fausse histoire qu'on raconte par rapport à ce qui s'est passé il y a 100 ans avec les Juifs. Et ben, ça fait que présentement, les gens n'adressent pas du tout, par exemple, des meurtres qui sont commis devant les yeux du monde entier par les Juifs et que personne n'adresse. These are the successful brainwashings that are taking place to control all 8 billion people on Earth. Et ça, c'est le lavage de cerveau qui a bien réussi, qui manipule 8 milliards de personnes. When in the entire history of the Earth has the entire world population in every country been in upheaval? Quand la population entière de notre terre-mère a fait face à des atrocités telles. This has never happened. Ça s'est jamais produit. This is a current thing to fill the role of the distraction. So whatever, no matter what it is, you just put the Jews there and it's going to be the distraction. Et donc, peu importe ce qui se passe, c'est une distraction. Donc, les Juifs, peu importe. And so the world is distracted right now by the assault on our Grandma Moon. Et les gens se font distraire par tout ça, mais en réalité, c'est pour cacher l'assaut imminent de notre grand-mère Lune.
Okay, I'm gonna look for this article. Give me a second. Will I be able to share? Donc, je vais regarder l'article. Je vais essayer de trouver l'article dont je parle. Est-ce que je vais être capable de partager? Yes. I'm getting the article right now. Donc, j'ai l'article. Hey, what the hell? Okay, I'm trying to get it. J'essaie de le trouver. Oh, my computer's low. Oh, mon ordinateur est très lent. Okay. What do I gotta do to share now? Donc, ce que je dois faire maintenant pour partager, You go back in Zoom. You find Okay, I got it. Good. Okay. Can you see that? est-ce que vous pouvez le voir? Yes. Can you see it? Est-ce que vous pouvez le Is voir? there Yeah. anybody there that can Yes, answer I said or yes no? to Can you work. see this? I Oui, said yes. Okay, you so hear here's the story. Historic nuclear fusion breakthrough. Okay, it wasn't fission, it's the fusion. Okay, so the fusion is what they identified where it needs helium-3 as the fuel. Et donc, c'est la fusion nucléaire, là, et non pas la fusion à froid que j'ai dit tout à l'heure, et c'est ça qui implique là, l'hélium-3. So for years, they've been saying that first, they've been promoting helium-3 on the moon, saying that this will fuel this fusion. Et donc, ça fait des années qu'ils promouvoient l'hélium-3 qui va justement être derrière l'énergie qui va être derrière la colonisation de la Lune. But as you see, just as within this video, you see, of course, scientists denying the truth. Mais vous voyez ici dans la vidéo des scientifiques qui nient la vérité. Now, here I was confronting them. I ain't no scientist. I don't have the letters behind my name to say, oh, that I'm an expert in this field. But I was able to confront them with stuff that clearly I was correct on, and they lied. Outright liars, right to my face. These are white European males, scientists that are controlling the International Space Station. Et donc, voici que je me trouvais sur place. J'ai aucun background scientifique, mais j'étais à même de pouvoir confronter des scientifiques qui gèrent les développements de l'industrialisation de l'espace. So, but now, here it is, the breakthrough that they've claimed they were waiting for is going to open up the floodgates to eviscerating Grandma Moon. Et voici donc la percée qui va être justement le déclencheur de la colonisation de notre grand-mère Lune. This is now, this is not in the future. Et là, c'est maintenant, là. C'est pas dans le futur. And so, if you recall, last midwinter, what did we say our primary agenda was? Et si vous vous rappelez, la dernière cérémonie de la mi-hiver, qu'est-ce qu'on a dit qui était notre premier objectif? Does anyone remember? Est-ce que vous vous rappelez? To stop the colonization of the moon, d'arrêter la colonisation de la Lune, To address what's happening to the moon. d'adresser ce qui se passe avec la Lune. Everything else is a distraction. Tout le reste est une distraction.
And so when you consider that the wars that they're waging and the costs of it, that they don't have they're saying that they don't have enough money to play out whatever's happening between and Ukraine. Et donc, quand vous voyez les guerres qui se perpétuent, puis les fonds, en fait, qui ne sont pas disponibles pour, en fait, adresser ce qui se passe en Ukraine, Now, they will not be able to justify not going to the moon to get helium-3 because it will fund their wars forever. et là, ils ne pourront pas justifier ne pas pouvoir aller sur la Lune et ça sera une guerre perpétuelle. So let's just go back, everybody, let's think to almost 100 years ago. Donc, retournons à l'arrière, là, il y a à peu près 100 ans. Now let's think of what was going on in Germany before it was Nazi Germany. Et pensons à ce qui se passait en Allemagne nazie avant que les nazis soient là. Well, there was something going on in Germany that the world hasn't been educated on. Et donc, il y a quelque chose qui se passe en Allemagne que les gens n'ont pas été éduqués à. And it's what the Jews were doing in Germany, subjecting the German population to them being uprooted from their own lands, uprooted from their own economy, not being able to even afford to be able to be there because of what the Jews were monopolizing. Et ce que les Juifs faisaient, en fait, sur la population des Allemands, c'est qu'ils les déracinaient. Ils faisaient qu'ils n'avaient aucune manière de pouvoir se permettre de rester dans leur territoire. And so the Jews forced an action upon them. They forced this action themselves, which the Germans responded through a democratically elected government to create a Nazi regime. Et donc, c'est ça qui a causé que la réponse de ça, les Allemands ont créé un gouvernement qui était sous le régime nazi. So in the first place, the Jews caused something. They were doing something, but then the end result was the world only seeing the Jews being killed off. That's all they focused on. Et donc, les Juifs causaient carrément une situation en Allemagne qui n'a pas été racontée, mais on se rappelle seulement que les Juifs ont été assassinés dans les camps de concentration nazis. And it had the whole world polarized. Et le monde au complet a été polarisé. Distracted by such a huge negative that those people brought into the world. Par une distraction que ces gens-là ont amenée dans le monde. That it caused all of Europe to take an action. It wasn't just Germany. It was all of Europe that took an action against the Jews. Qui a causé que l'Europe tout entière, c'était pas juste l'Allemagne, ont fait une action contre les Juifs. And what the reality is that Europe dealt with their Jewish problem. Et donc, ce que ça a donné, c'est que les Allemands ont géré leurs problèmes juifs. They got them out of there, and they placed them in the Middle East. Ils les ont sortis de là, puis ils les ont replacés au Moyen-Orient. Where it's just constantly, they are the distraction to the people of the world. Et ils sont constamment une distraction pour les peuples du monde. So let's go to say around the final days of so-called World War II. Donc, si on regarde les dernières journées de la Deuxième Guerre mondiale, where everybody just heard of these millions of Jews being genocided upon. Quand on entendait parler justement des millions de Juifs qui se faisaient génocider, You got to ask yourself, is that actually possible? vous devez vous demander, est-ce que c'est vraiment possible? Based on the narrative that they tell the world. Basé sur l'histoire qu'ils racontent au monde entier. Well, when you look at today what the Jews are doing to the Palestinians, would they get to the point of killing millions of Palestinians? Or will they get just to the point of where they're only killed like maybe 50, 60,000 before the people of the world
have had enough of them again. Donc, si on regarde, par exemple, ce qui se passe présentement en Palestine, est-ce que ça peut causer qu'ils assassinent des millions de Palestiniens ou est-ce que ça va se limiter à 50, 60 000 morts? So let's think in those last days of World War II, what everybody thought of was just a conventional war. Donc, pensons aux dernières journées de la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens pensaient que c'était une guerre conventionnelle. Anybody have thought of something so sinister of a atomic bomb? Qui aurait pu penser à quelque chose d'aussi sinistre qu'une bombe atomique? Now, why wouldn't they have used that atomic bomb on the Nazis? Pourquoi? Why on Japan? Pourquoi il n'aurait pas utilisé ça sur les nazis, mais plutôt au Japon? So just to think of this, just to look at it, that back then, nobody was considering atomic warfare. No person on earth was thinking that. Et remarquez qu'à l'époque, il n'y a jamais personne qui aurait pu considérer une attaque atomique ou nucléaire à l'époque. C'était impossible. C'était même pas dans la conscience des gens. Just as right now, no one on earth is thinking about the mining our grandmother moon. They think it's as much as an impossibility as the people thought atomic warfare was an impossibility. Et donc, c'est la même réalité qu'on vit présentement. Les gens pensent que c'est une absolue impossibilité d'aller coloniser la Lune, au même titre qu'on pensait que c'était une absolue impossibilité d'avoir une guerre nucléaire. And when you consider that the whole narrative up till now, the white man has told the narrative that, well, the Japanese were the bad people. They were the evil ones. Et là, on regarde là, tu sais, l'histoire racontée, c'est que c'est les Japonais qui étaient les mauvais dans cette histoire-là. But the Japanese were not genociding on anyone. Mais les Japonais, ils faisaient aucun génocide sur quiconque. They didn't attack any civilian population. Ils n'ont pas attaqué les civils, par exemple, dans la population. Only the United States done that. Seulement les États-Unis ont fait ça. So you got to look at, well, who's the real evil one? Et donc, on doit se questionner, c'est qui le personnage le plus diabolique dans cette histoire? There's an evil trifecta that was happening in so-called World War II. Il y a un trio infernal qui a été créé dans la Deuxième Guerre mondiale. There was the so-called Allied forces. I mean, you want to call them Americans, British, whatever. It's the white people. Les forces alliées, on va parler par exemple des États-Unis, les Britanniques, on parle des Blancs ici. Because everywhere on earth, all these countries that they call Allied forces, these are all colonial countries. So they all come from Britain or Europe. They're all white people. Parce que toutes ces forces alliées qu'on appelle les colonisateurs partout dans le monde prennent toutes leurs sources chez les Britanniques. So you have the Allied forces, you have the Japanese, and then you have something going on there, German Jewish thing. Et donc, vous avez les forces alliées, ensuite les Japonais, puis là, vous avez quelque chose qui se passe en Allemagne. But the Germans are Europeans. They're part of those allies. And so are the Jews. Mais les Allemands sont européens et ils font partie de ces forces alliées. Et puis la même chose pour les Juifs. So if Germany was genociding on the Jewish people, but the Japanese were not doing that, what justifies attacking and dropping atomic bombs on civilian population in Japan, where why wouldn't they do the same thing on the Nazis? Why not? Et donc, si les Allemands ne génocidaient, mais que les Japonais ne génocidaient pas, comment ça se fait que la bombe atomique se retrouve puis touche, puis assassine la population civile du Japon? Well, the first obvious thing is that the Japanese are not white people. La première chose, c'est que les Japonais ne sont pas blancs. They're not part of the Europeans.
Ils font pas partie des Européens. And then the second obvious thing to look at as to why wasn't an atomic bomb dropped on the Germans Et donc, la deuxième chose à considérer pour expliquer qu'il n'y a pas eu une bombe atomique lancée sur les Allemands, is because the so-called United States that developed the atomic bomb on behalf of Britain, they are the Germans, they are the British, they are the Europeans. c'est que les soi-disant États-Unis qui ont développé la bombe atomique au nom des Allemands, ben, ils sont eux-mêmes Allemands, ils sont eux-mêmes Britanniques. So just as everyone was distracted in World War II by the Jews, Et au même titre que, il y a eu la distraction dans la Deuxième Guerre mondiale par les Juifs, that distraction ended up with everybody being surprised by an atomic bomb being dropped on civilian populations. And to this day, all the white people still don't understand it, can't, won't reconcile as to what white people done to the Japanese population. et ça s'est terminé par cette surprise d'une bombe atomique lancée sur la population civile du Japon. Et jusqu'à ce jour, les Blancs ne comprennent pas ce qu'ils ont fait aux Japonais. But white people are British, they're the so-called United Statesians, they're the Canadians, they're the Europeans, they're the Germans, they're the Jews, they're all one. And they sacrifice the Jews, they sacrifice a portion of themselves, like always, to be the impetus, the drive to getting them to the next level of warfare. Et donc, les Blancs, ce sont les Britanniques, ce sont les États-Unis, ce sont les Canadiens, les Européens, les Allemands, les Juifs. C'est eux-mêmes qui vont sacrifier un certain nombre d'eux-mêmes pour que ce soit le déclencheur pour aller plus loin dans leur folie. I challenge anyone in this world to make sense of why didn't the so-called United States drop an atomic bomb on Germany? Et donc, je mets au défi de tout le monde d'expliquer comment ça se fait que l'Allemagne a lancé une bombe atomique sur le Japon. When they did not have the same type of justification from Japan. Il n'y avait aucun justificatif venant du Japon. Clearly, there was an insanity that was taking place within Nazi Germany. Clairement, il y avait une folie qui s'est emparée de l'Allemagne nazie. But that insanity was not taking place within the Japanese people. They had a clear ethical drive behind them as to why they were fighting against the United States, just the United States. Mais il n'y avait pas cette folie qui s'était emparée du Japon. Le Japon avait un effort orchestré, clair, pour se défendre contre les États-Unis. So, the non-native population always caught in the same loop, always like a dog chasing their tail around in circles, getting nowhere, always the distraction to themselves. Et donc, la population non autochtone est toujours pris dans le même cercle vicieux comme un chien qui se court après la queue. Ils ne comprennent jamais ce qui se passe. And so, again, here we are, right in the middle of this Jewish preoccupation that the whole world is having their minds distracted by. Et donc, on se trouve au milieu de cette grande distraction des Juifs de ce qui se passe justement en Palestine. Again, they come up with this scientific breakthrough, just like they did back then in 1944, I think it was, but to the degree of where the world population didn't understand it. Et là, c'est à nouveau une percée majeure au niveau scientifique, comme ça a été le cas, je pense que c'était en 1944, et la population ne pouvait jamais se douter de ce qui se tramait. And here we are again, where the whites again come out with this scientific breakthrough again, while the people are again distracted by the Jews with this breakthrough that nobody understands. Et donc, voici la même chose qui se produit, cette avancée, alors qu'on a la distraction des Juifs. The headline just says, a breakthrough, able to repeat the scientific experiment 3 times. La nouvelle dit avancée scientifique, on peut répéter l'expérience 3 fois et obtenir le même résultat. So back then, when they were creating the atomic bomb, they had an idiot
Albert Einstein, who was a Jew, come out and say, oh, this is good work. It's good for the people. It's going to be free energy. Et à l'époque, les avancées scientifiques, ils ont pris une personne stupide comme Einstein, qui était juif, pour déclarer à la population mondiale que c'était une avancée positive, que ça allait créer de l'énergie gratuite. To which his protege, Oppenheimer, another Jew, says that in that work, that now he has become the destroyer of worlds. So here was this promise from Albert Einstein. Hey, free energy for everybody. Everybody knew Albert Einstein was a goddamn liar. Make it clear that the technology they were working on is to destroy worlds. Et ensuite, il y a Oppenheimer, qui est aussi un juif, qui a déclaré que Einstein était le destructeur du monde entier. Fait qu'à nouveau, ce développement scientifique qui n'était pas du tout, que les gens ne pouvaient pas se douter ce qui se passait. And so the Jews are the distraction again. And everybody's saying, oh, you're so poor. Look at the Hamas kidnapped and killed a bunch of yous on November 7th? Oh, you're so poor. But look at the 60 years before that, all the Palestinian women, children, elders that they killed on a daily basis. Oh, doesn't matter. Et donc, c'est là où est-ce qu'on amène le focus sur les Juifs qui, par exemple, le 7 novembre, ah, pauvre vous, vous avez eu toutes sortes de votre population qui se sont fait kidnapper, mais on oublie qu'ils ont assassiné des milliers de Palestiniens juste avant. So how is it that the Jews were able to be the distraction in World War II? It was economics. Et donc, comment les Juifs ont été la distraction durant la Deuxième Guerre mondiale? C'est l'économie qui a créé ça. How is it that the Jews are the distraction again today? It's economics. Who in this world not economically connected or dependent upon them? Et donc, c'est encore ce qui se passe, l'histoire se répète, ils sont justement liés à ce développement économique-là, lié à la colonisation de la Lune. Because the real distraction is that the world is believing that the Jews are in so-called Israel. Parce que la réelle distraction du monde entier, c'est de croire que les Juifs sont vraiment en Israël. That's just the portion of them, the oblivious ones that they place there to be sacrificed. All these people that were killed on whatever it was, November 7th or whatever, they were sacrificed. Mais en réalité, c'est une illusion parce que c'est seulement une minime portion d'eux-mêmes qui, par exemple, le 7 novembre, se sont fait assassiner. Donc, c'est comme un sacrifice. Where the Jews are is they're right here in Mount Royal. They're in New York State. They're in Florida. They're in California. They are the so-called United States and so-called Canada. Et donc, la réalité, par contre, c'est que les Juifs, ils sont ici, au Mont-Royal, ils sont à New York, en Floride, en Californie. C'est vraiment les États-Unis, le Canada, c'est eux. So the fact that you have people from here who live in Mount Royal sending money to occupy, this tells you that whoever is there occupying, they are paid to be there as paid sacrifices. Et donc, ils envoient de l'argent d'ici, du Mont-Royal, pour pouvoir permettre l'occupation, mais ils payent avec un certain nombre d'entre eux. And this is the distraction when white people who are cause themselves to get aggressed upon, then when white people are screaming out, oh no, look, they killed us. When everything that they've done for 70 years, they deserve much more than that. Et ça, c'est la distraction. Donc, on voit, wow, il y a un assassinat, mais en réalité, on ne voit pas l'élément plus vaste. So again, they are the distraction to what's in the news today about this scientific experiment where the headline does not tell you what the technology actually is. Et donc, c'est à nouveau la distraction. Est-ce que dans les nouvelles, on voit cette avancée scientifique, mais on ne nomme pas où ça s'en va réellement? It's the destruction of Grandma Moon, which means the destruction of the tides, which means
that the cyclical motions of our Mother Earth, 13 moons, these things will stop. Et donc, ça veut dire la destruction de notre grand-mère lune, qui veut dire la destruction des marées, la destruction des 13 lunes et des mouvements cycliques de notre terre-mère. And so what you got to think of is what takes place in the mind of a suicidal person. Et ce qu'on doit réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'une personne suicidaire. Every cell in the body wants to stay alive. Chaque cellule du corps veut rester vivant. Stupidity in the brain is canceling out what every cell in the body wants. Mais la stupidité du cerveau annule ce qui se passe réellement dans le corps. So in the ratioing out, when you think of the trillions of cells throughout the whole body that wants to stay alive, and the few cells in the brain that are stupid that wants to kill the body, well, that is precisely democracy, where you have the 1% controlling and ruling over all the others. Et donc, quand on regarde le ratio, les trillions de cellules du corps versus les quelques cellules du cerveau, ben on voit que c'est le même scénario de la démocratie du 1% qui impose sur le reste. La démocratie. So-called democracy is a self-inflicted state of schizophrenia. Schizophrenia are the people who are prone to suicide. Et donc, la démocratie, c'est justement l'état auto-infligé de la schizophrénie qui est liée directement au suicide. So the whole world right now has their heads up their rear ends believing in democracy. And these are the very people destroying the whole world. This is a suicidal mind. It's all the white people around the world that have colonially genocided around the world under Britain's command that have been placed there only to be there for as long as you're useful and then commit suicide, you're sacrificed. Et donc, c'est le monde entier présentement qui observe ce mouvement de la soi-disant démocratie qui est en réalité un mouvement suicidaire. So the people in, let's say, California, 30-something, almost 40 million people. Et donc, les gens de la Californie, presque 4 millions de personnes, These people are being sacrificed. ces gens se font sacrifier en ce moment. And it's their sacrifice that will justify the economic pursuit of helium-3 on Grandma Moon, because they'll say that everything that the people are doing in California that is destroying the environment, it's because they need energy. And well, here's clean energy now. Here's the solution, eviscerating Grandma Moon. Et donc, c'est justement ce qui se passe en Californie qui vont être le déclencheur pour que la poursuite économique se fasse sur notre grand-mère Lune, parce qu'ils vont dire, ben, on a besoin d'énergie, puis là, ben, c'est l'énergie gratuite qu'on va obtenir de là. And right now, anything about Grandma Moon, in reference to it in the proper light, there is no one else on earth who is defending her or who will tell you the truth of what's happening with her other than us. Et la réalité, en fait, à l'échelle planétaire, c'est qu'il n'y a pas personne qui va vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec notre grand-mère Lune, excepté nous. And so for those of you who know of our journey here at the Longhouse, our journey first to that Hotel Frontenac in Quebec City, and the video that you've seen where we warned them and gave them that document telling them to stay off of Grandma Moon. Et donc, pour les gens qui connaissent le chemin qu'on a parcouru de toutes ces années de la Maison Longue, avec le vidéo que vous venez de voir qu'on a livré au Château Frontenac, This brought us to the United Nations. In what year was that? We were there, 2018? Ça nous a amené aux Nations Unies en 2017. Don't forget, when we went to the United Nations, I was scheduled to speak on the floor of the General Assembly. Et n'oubliez pas que quand on était aux Nations Unies, j'étais à l'horaire comme présenteur officiel durant ce rassemblement aux Nations Unies. They refused me entrance without any reason into the building.
Ils ont refusé que j'entre dans le building sans donner aucune explication. Edith and my son, or Nahaha, we went inside to see who they could talk to find out about, hey, what the hell's going on? How come they're not letting me into the building? Edith et mon fils sont rentrés dans le building justement pour demander, mais pourquoi est-ce que vous ne permettez pas que je rentre, moi, dans le building? Edith was speaking to one of the workers, on the floor, like an usher in a movie theater. You'd ask them about stuff. Donc, Edith parlait avec une des personnes qui accueillait les gens dans le building, là, un peu comme quand vous arrivez au cinéma, vous donnez votre billet pour être redirigé à votre place. And so upon presenting the circumstance, right in front of Edith, the person on the floor called upstairs. Et dans l'échange avec Edith, pendant qu'ils échangeaient avec Edith, ils ont appelé en haut. And they told that worker on the floor, don't let him in. Et ils leur ont dit de ne pas me laisser rentrer. But without any kind of substantiation or justification. Mais sans aucun justificatif. But while my son was there, standing right next to Edith, listening to this person calling upstairs, Et pendant que mon fils écoutait Edith qui échangeait avec cet homme-là qui appelait en haut, my son sees the roster of speakers, and on that roster is my name. mon fils voit l'affiche avec le déroulement de la journée et il voit mon nom. So if my name, not if, knowing that my name was on that roster, knowing that I was present to go in, and knowing that they had no reason to deny me, why did the whole machination of the United Nations fight against me, Stuart Meyer, to say, keep him off the floor of the General Assembly? Donc, sachant que mon nom figurait sur la cédule de cette journée-là, sachant que j'étais présent mais qui me refusait l'accès, comment ça se fait que toute la machination des Nations Unies m'empêchait, moi, Stuart Mayo, d'aller à cette Assemblée générale? Because that day, they knew what we were going to speak about. We were there to tell the world about what the United Nations is supporting and the industrialization, militarization, commercialization, commodification of our grandmother. Parce que les Nations unies savaient pertinemment ce que nous allions présenter et qu'on allait annoncer au monde entier la colonisation imminente, l'industrialisation, la militarisation et la marchandisation de notre grand-mère Lune. There is other person on earth who is doing this. Il n'y a pas personne d'autre sur la Terre qui fait ça. We are the only people speaking in the defense of our Grandma Moon. Nous sommes les seules personnes qui parlent en défense de notre grand-mère Lune. And so, knowing that the entire machination of the United Nations would go against little old me, would tell you that no part of their system is to be trusted. No level of policing, from local cops right up to CIA, CSIS, RCMP, FBI, no level of policing is to be trusted because they're all part and parcel of the evil. Et donc, étant donné que la machination entière des Nations unies a empêché que je puisse accéder justement à cette Assemblée générale, ben, il n'y a absolument personne d'autre qu'on peut faire confiance qui se trouve en dessous de ça. Donc, que ce soit la police, la police montée, le FBI, on peut aucunement faire confiance à aucune de ces structures. So this is why in your dream, where you see me going in and you're concerned that they're going to arrest me. Et c'est pourquoi, dans ton rêve, que tu es inquiète qu'ils vont m'arrêter. Because the fact is that Justin Trudeau, in an instance, will put out a false, a lie to have an arrest warrant out for me. Parce que Justin Trudeau va fabriquer de toutes pièces ce mensonge pour avoir un mandat d'arrêt contre moi. And if it ain't due to
the fact of everything that we just discussed about what so-called Canada is the largest part of attacking Grandma Moon. Et ce qu'on est en train de discuter, là, le Canada qui représente en fait en grande partie l'intention de coloniser la Lune. Then, you know, on the other level of the court case that we're actually involved in, you know, how much is at stake, that you know that you can't trust the so-called government, the police, for anything. As you've seen right here in Kahnawake, how corrupt the cops are, that all levels of police will be used as a false flag to try to get me out of the way, to not address either what's happening on Grandma Moon or the reality of the two-row wampum being applied here in so-called Canada. Et vous savez aussi ce qui se passe dans notre cas en cours, donc c'est aussi le même cas. On ne peut pas faire confiance à aucune de ces structures, aucunement du gouvernement. Donc, c'est vraiment la vérité du wampum à deux voix qui se fait bloquer. So I would see this dream as everything encompassed as to what we just identified, but to know that they have identified myself as their enemy. There's no other way that the entire machination of the United Nations would work to keep me off the floor to give the speech on Grandma Moon. Et donc, quand on voit globalement tous ces mouvements, ben, on voit qu'ils m'ont considéré comme étant l'ennemi pour les Nations Unies parce qu'ils veulent effectivement coloniser notre grand-mère Lune. Yeah, so I don't know if you have anything that you want to say about that, but that's what I see in that dream. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais c'est ce que je vois dans le rêve. No, nothing to add. I think it's spot on. Non, je pense que c'est exactement sur le point. Okay, there was other things that we wanted to talk about tonight, but like I said, at the beginning of the night, there's not a good feeling. There's not yeah, it's just a general, like, I won't say negative, but a feeling like even within myself, like as if I'm stuffed, like as if nowhere around us. Et donc, comme je l'ai dit là au début du Zoom, j'avais pas vraiment un bon feeling. C'est le feeling de la journée, une espèce de négatif. Là, je me sens embourbée à l'intérieur. So if there's nothing else in the line of dreams, then we're just going to keep it in dreams tonight. And the other stuff that is important that we have to address, we're going to save it until Saturday. Et donc, si c'est correct là, avec tout le monde ici, on va se maintenir dans les rêves, là, si vous avez quelque chose à partager par rapport aux rêves, mais sinon, on va fermer. Edith is here and she raised her hand. Edith, levez la main. Well, it's not a dream. It was more about the fission and fusion thing. So I don't know. I mean, it can wait for Saturday too. Oh, go ahead. We talked about it tonight, so. Well, it's gonna go, everybody. I see Selena Nelson smiling and Susan too, and everybody is so happy to see you. It's gonna go grand prix pour tout le monde. Edith sista soko, aksata inda jisko panchita, dan aksata nila inda jisko salsa, sapotekni hunsagi mexican wenerista, hinata huni ankinestadista, nataharai gana sesne, yadianga haga gana wage newisni hunsagi, or nawaragi kawenoge. Yeah, well, it's nice to see everybody on this other side. It's been good to see my parents. I'm gonna keep that for later on. Donc, c'est très bon de vous voir ici de l'autre côté. Puis, ça a été très bon de voir mes parents, mais je vais garder ça pour plus tard. Just because when you said, Stuart, about fusion, and I got myself mixed up. So I went to do a quick search, you know, on Google. So I would like to share the screen just so that everybody sees, you know, it's for, you know, it's there. First, was the atom bomb fusion or fission? An atomic bomb uses either uranium or plutonium and relies on fission, a nuclear reaction in which a nucleus or an atom breaks apart in two pieces.
So that's like the key. But then the isotopes are called deuterium, tritium, and hydrogen. OK. Donc, il dit la bombe atomique a été à la base de la fission et non pas de la fusion. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont casser la réaction dans le nucléus et en deux. So then, the difference between fusion and fission. All nuclear power plants use nuclear fission, and most nuclear power plants use uranium atoms. During nuclear fission, a neutron collides with an uranium atom and splits it, releasing a large amount of energy in the form of heat and radiation. Donc, toutes les usines nucléaires vont utiliser la fission nucléaire et la plupart d'entre elles vont utiliser les atomes d'uranium. Et pendant la fission nucléaire, le neutron va être écrasé à l'encontre d'un atome d'uranium et il va le diviser en faisant qu'il y ait beaucoup d'énergie. Donc, is fusion possible on Earth? Fusion researchers have established that the easiest to accomplish fusion reaction on Earth is that between two hydrogen isotopes, deuterium, which is extracted from water, here in the waters, and tritium, which is produced in the wall of the fusion reactor from lithium. So now that when we see, you know, electric cars and they are getting lithium, well, you know. Donc, est-ce que la fusion est possible sur Terre? Ben, la fusion est la façon la plus simple de l'avoir, c'est d'avoir deux isotopes d'hydrogène, le deutérium qui est extrait à partir de l'eau et le tritium qui est produit à partir d'un réacteur un réacteur de fusion à partir de lithium. Donc, quand on voit les véhicules, pourquoi qu'ils vont électriques, supposément, c'est pour ça qu'ils veulent le lithium, ben, on voit l'utilisation dans ce sens-là. Finally, helium-3 fusion reactor. What is that, or how is that happening? Helium-3 represents the most significant potential in the field of energy. This non-radioactive isotope is an ideal fuel for the operation of a fusion reactor. It consists of fusing helium-3 with deuterium that we already saw that is extracted from water, with the advantage of not producing neutrons, which tells me, you know, when we see neutron, proton, and electron, you know, in turtle, wolf, and bear, well, basically, it's eliminating the turtle, basically, it's eliminating the counseling process, and basically, it's like, you know, democracy. Donc, est-ce que le hélium-3 est utilisé dans un réacteur de fusion et il va être à partir d'un isotope qui va consister de fusionner l'hélium-3 avec le deutérium, qu'on a déjà vu qui est extrait à partir de l'eau. Et l'avantage pour eux, c'est que ça ne produit pas de neutrons. So, you know, it's all kind of like jargon and everything, but just all of this to say that fission is what has been, and now it's fusion. So exactly what you're saying, now that they are saying 3 times in fusion, well, there you have it. It's exactly it, you know. So just basically to confirm what you're saying, you know, because you got like fission, well, that's it. Donc, juste pour confirmer ce que Stuart dit, comme quoi, effectivement, cet article qui dit, tu sais, c'est la fusion maintenant, 3 fois l'expérience, puis là, ça marche, ben, c'est en plein ça. Cool. Well, this is very important that you bring this up, because if you didn't say this, we wouldn't know about lithium. Et c'est très important que tu aies dit ça, parce que si tu ne le disais pas, on ne serait pas en relation au lithium. So what does it tell us right now? As we look since World War II, that they placed all of these fission nuclear reactors all around the world, and look at what it's done in Fukushima. It was a time bomb waiting to go off, just as all nuclear power plants are. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit depuis la Deuxième Guerre mondiale? C'est que là, ils veulent installer des réacteurs nucléaires à fission. Et ce que ça a donné à Fukushima, ben, on sait que c'est une bombe à retardement. Donc, toutes les centrales nucléaires sont des bombes à retardement. So, like you said, with the neutron, like taking out the turtle, when you go to the knowledge of turtle, wolf, and bear,
protons, neutrons, and electrons, and understand the counseling process. And if you switch them 1 degree, you take the turtle out of their place with their back to the east, the wolf with their back to the north, the bear with their back to the south, and you just 1 degree shift them, and you got the thinking process broken up. It's impossible to have a proper thinking process after that. And Et donc, en enlevant le neutron, ben on enlève justement la tortue. Puis quand on se base sur les 3 qui sont essentiels, proton, neutron, électron, le processus de conseil, on fait juste changer 1 degré de ça, puis ça va complètement affecter justement le processus de délibération. so since the Great Witchcraft of 1946, no one on Earth has been able to think properly, because once that atomic restructuring of the entire Earth was done, nobody on Earth has the right thinking process, because it has adjusted it like that, turning it a degree where the one sitting with their back to the east is now with their back to the north. They're shifted around. They're all a jumble, not understanding whose turn it is when they're waiting in line. Et donc, depuis la sorcellerie de 1946, ben, ça l'a vraiment amené justement, ça l'a restructuré la structure atomique, puis on ne peut pas avoir la bonne manière de penser depuis ce moment-là. Donc, on a par exemple changé de 1 degré, mais ça fait que le clan qui avait son dos à l'est, maintenant a le dos au nord, puis on n'a absolument aucune manière maintenant de penser correctement. But all this time, those nuclear time bombs waiting to go off, like you might not even know that you have a nuclear time bomb right in your backyard. Et donc, pendant ce temps-là, ben, toutes les bombes à retardement nucléaires ben, attendent justement d'exploser. Vous pouvez même en avoir une très près de chez vous et vous ne le sauriez même pas. Anybody who's here on the East Coast, you have nuclear power plants all up and down the eastern seaboard, and it's the biggest population, and the majority of the people don't even know that there's nuclear power plants that they're getting their power from. Et la côte Est, en fait, il y a énormément de centrales nucléaires qui sont partout sur la côte, où est-ce qu'il y a une densité énorme de population, puis ils ne sont même pas au courant que leur énergie provient de ces centrales nucléaires. And these things are strategically placed right on the ocean level, or right on a river, or right by water, that contamination like Fukushima goes instantly everywhere. Et ces centrales nucléaires sont positionnées stratégiquement près des cours d'eau, des rivières, des océans, tout prêts à déverser dans les cours d'eau. But now what you just made known to us, I didn't know this, about the lithium now. Mais maintenant, ce que tu nous apprends, ce que je ne savais pas, c'est à propos du lithium. Let's see, what has lithium in it? Qu'est-ce qu'il y a du lithium dedans? The electric Well, all cars, of Elon Musk's batteries. Toutes les batteries, les véhicules, every cell phone on Earth. les cellulaires. So what the world population doesn't realize is that we are a nuclear time bomb everywhere on Earth. Every person has a nuclear time bomb in their back pocket. Et ce que la population mondiale ne sait pas, c'est que vous avez toute une bombe à retardement nucléaire à travers justement la consommation du lithium. And these things are not stationary. Et ça, c'est pas de manière stationnaire. From World War II, they were stationary. Atoms for Peace put nuclear power plants all over Japan. Et donc, Deuxième Guerre mondiale, l'atome pour la paix, on a mis des centrales nucléaires partout sur la planète. I just found out today, doing a little bit of research, something I never knew, that the first nuclear power plant in the States was in Idaho, of all places. Et je viens de savoir que la première centrale nucléaire était à Idaho. So do you think all the potatoes in Idaho knew that they were running on nuclear power?
Est-ce que vous savez est-ce que vous pensez que les patates en Idaho, ils savaient qu'ils provenaient de l'énergie nucléaire? That's just to identify that it's in the least likely place that you would ever think of. Et ça, c'est juste pour identifier que c'est dans les endroits les moins suspectés que ça se passe. But now, it's everywhere. Mais maintenant, They're c'est more- partout. The people, the person, you, everybody, everyone who's got a cell phone, everybody who's got, I don't know, some kind of battery, a car with lithium batteries in it or whatever, you're driving a nuclear time bomb. Et donc, maintenant, tout le monde qui ont des produits, un téléphone cellulaire, une voiture électrique, un ordinateur, donc vous êtes justement les producteurs de cette bombe à retardement. Now, somebody might argue saying that, oh no, it's completely safe, but under the right conditions, those things will have, lithium will have a nuclear reaction, a fission reaction. Et on pourrait penser que c'est complètement sécuritaire, mais tous ces produits-là peuvent créer une fission nucléaire. So this might be even more reason as to your dream right now, Mary Claude, because it's something that is steamrolling over us right now. The wheels, the gears are in motion right now. All of the speculators on Wall Street are pushing the buttons and pulling the levers to put all the money going into lunar excavation. Et voici donc une raison additionnelle à ton rêve, Marie-Claude, parce que là, tous les spéculateurs, la bourse, tout se met en motion pour la colonisation de la Lune. And hell is about ready to break loose. Et là, ça va être l'enfer. The people are causing it. Et ce sont les gens de la planète qui causent ça. This is the prime example of what we identified, that within a schizophrenic society, which democracies are, that you don't have anybody in control, but you always have the worst one in control. And collectively, they are all suicidal because they fight against each other within the one brain. And so suicidal. They will make the worst technology, the worst destructive technology happen, and they will inflict it upon themselves. Et donc, c'est ça, la démocratie, ce que ça crée, c'est la schizophrénie qui va faire que les gens se battent entre eux, puis c'est les pires technologies qui vont émerger de ça. Combine this with the news that just came out last week. Now there's nanobots that can just keep replicating themselves. They don't need any kind of human interaction, you know, like to say that, oh, humans are going to do this on a factory line and put this nanobot together. No, nanobots can now replicate themselves through CRISPR. Et donc, si on combine à la nouvelle de la semaine passée, où est-ce qu'ils ont confirmé que les nanorobots peuvent se répliquer par eux-mêmes. On pense que ça prend l'intervention humaine, mais non, c'est plus du tout le cas. Les nanorobots peuvent se reproduire à travers la technologie de CRISPR. This is why you can see that right here in so-called Montreal, connected to Kahnawake, why Montreal works with the ass-kissing sellouts within the band system, because Montreal is the hub of the genome activity on the earth. Et c'est pour ça que Montréal va travailler seulement avec les systèmes de bande parce que c'est le hub du génome, justement des manipulations sur le code génétique. And don't forget, it was a few years ago that somebody from within there snuck out their agenda and gave us the book that was not supposed to be shared. Et oublions pas qu'on a un contact là, qui est venu nous partager un document, un livre qui était à l'époque secret pour nous aviser de ce qui se préparait justement pour l'édition des gènes. So, give me 1 second. I'm trying to drag this book out.
Donc, juste une seconde, là, j'essaie de trouver le livre. Where the heck is it? Où est-il? I can't find it damn thing. Je peux pas le trouver. Hey, so in the meantime, if you want, I found what are daily devices that contain lithium. In this book that was released secretly, taken out from their meetings and given to us. Donc, ça, c'est un livre qui a été secrètement amené à la Maison Longue, qui a émergé justement des rencontres là, de ce qu'on parle. This is what they're talking about here in Montreal in these conferences that are held here. Every couple of years, they gather here. They're talking about science, application, social aspects, ethics, and regulations. Et donc, ça, c'est ce qui parle, là, c'est ce qui est discuté dans ces rencontres-là, là, l'éthique en rapport à la modification cellulaire des gènes. And then here, I can't remember exactly where I went over this book, and it's the top of my head. I can't remember where it is. But in this book, they warn about the ethics of CRISPR. Et dans ce livre-là, je me rappelle plus exactement où, mais il faisait vraiment, il avertissait justement à propos de l'éthique en lien au CRISPR. So, through CRISPR, the application of it, and through nanobots using CRISPR, because there is synthetic, human synthetic DNA available to anyone over the internet, combined with CRISPR, combined with these self-replicating nanobots, you have now something that cannot be stopped. Et là, vous voyez que l'ADN synthétique humaine, elle est disponible sur Internet. Si on combine ça au CRISPR, on combine ça au nanorobot, ben on voit qu'il y a quelque chose qui va être inarrêtable. And that thing that cannot be stopped is that nanobots will create the conditions to set off your phone, your car, your whatever you got lithium battery in. Nanobots are going to cleanse the earth through the lithium that everyone on earth has so greedily been pursuing. Et c'est donc à travers les nanorobots qu'ils vont pouvoir activer le lithium déclenché dans votre téléphone cellulaire, dans votre voiture, dans n'importe quel produit qui a du lithium à l'intérieur, une espèce de bombe. It's the way of the non-native. It's the way of their science. It's the way that their so-called technology is leading them. C'est la manière de faire des non-autochtones et la technologie qui est leur création. And here we are, the least technical people on earth. I mean, realistically, it was not easy for us to even try to understand the first page of this book. Look how thick this book is. Puis nous, ben, on est les moins avancés technologiquement parlant. On avait de la difficulté même à lire la première page, mais on est à même de conclure sur ce qui est en train de se passer. But they sent it to us years ago because they knew we were the only ones on earth that would say anything about it, who could put it together, who could make the connections, and who would be able, from an ethical standpoint, be able to take the position of no nano. We've been fighting nano since the early 90s here in this house. Mais c'est justement ici qu'ils ont amené ces informations-là parce qu'ils savent qu'on était les seuls à pouvoir prendre une position pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. On oppose les nanotechnologies depuis les années 90. We've been, again, the only people on earth fighting against lunar colonization.
Et on est aussi les seuls sur la Terre à opposer la colonisation de la Lune. And as you know, since day one of us fighting against this, we have identified what they have identified, but didn't connect the dots for your average person to see. Your average person is too stupid, too self-absorbed to understand what that headline on CNN is. Mais on n'a plus à même de connecter justement les différentes informations qui venaient à nous, alors qu'un humain pouvait pas faire ça parce qu'il est trop préoccupé par les non-sens de ce monde. I'm going to share that headline again. Donc, je vais partager le lien à nouveau. Okay, so scientists successfully replicate historic nuclear fusion breakthrough 3 times. Donc, les scientifiques ont eu un succès à répliquer une fusion nucléaire historique à trois reprises. They are not telling you that the fuel for it is helium-3. Mais ils vous disent pas que le combustible, c'est l'hélium-3. But clearly, in what Edith read off to you, you can see that the fuel is, in fact, helium-3. And the only place that helium-3 comes from is the far side of the moon. Mais et clairement, avec ce qu'Edith a présenté, on voit que c'est vraiment ce qui se dirige vers l'hélium-3 qui provient de la face cachée de la Lune. So because, again, the world is so consumed, again, in the white British European behavior of war, the whole world cannot see the dot that's over here, the dot that's over here, and the dot that is directly in between them. You can see the trajectory where we are headed, but yet no non-native person on Earth can put 2 and 2 together. No one is that smart. We are so uneducated, so untechnical, but yet we can understand a book like this, understand the science that's right there splattered in front of your face, but the non-native people cannot put 2 and 2 together. This is because of the stupidity in their head of allowing the turtle, wolf, and bear, the protons, neutrons, and electrons to be adjusted so that they cannot think straight. Et donc, nous, on se trouve les gens les moins éduqués au niveau de la technologie, mais on peut déduire ces choses-là puis conclure la direction, la trajectoire que ça emprunte, tandis qu'un non-autochtone est trop consommé par la folie du monde à nouveau, puis ils ont permis justement à ce que la tortue, le loup et l'ours soient divisés et que ça change à tout jamais la manière de délibérer, la manière de penser. And so, what the world will not put together either is that the infrastructure to start removing helium-3 from Grandma Moon has already begun. It's already there. It's already built. The only thing left for humans to see it as real as the transport, like buses leaving the train station every hour, leaving the Earth to go to the moon. This is all that humans need to see in order for this to become real for them. Et donc, toutes les infrastructures pour aller extraire l'hélium-3 de la Lune sont déjà en place, mais l'humain ne voit pas ça parce qu'ils ont besoin de voir un autobus qui part d'ici, qui va jusqu'à la Lune pour comprendre que c'est effectivement en train de se faire. But it's all there for anyone to see. We've seen it. We talk about it. Mais tout le monde peut voir que c'est ce qui se passe. Nous, on en a parlé, on l'a vu. But as you know, here in Kahnawake, whose mind is capable of grasping something so big? Mais ici à Kahnawake, quel esprit est assez grand pour pouvoir saisir ce qui est en train de se passer? No one. Personne. They're all too busy pursuing casinos, precisely what the white man wants them to do. Ils sont trop préoccupés à construire des casinos, ce que l'homme blanc les encourage fortement à faire. Who of the white people, non-native people, in so-called Canada, so-called United States, who of them can understand what this article on CNN is? Who can understand? Who of them can put 2 and 2 together to know what it means to see the evisceration of Grandma Moon? You know who? None of them. Not a single one.
Qui des non-autochtones dans le monde pourrait extraire l'information de la nouvelle que je viens de partager et pouvoir déduire que ça s'en va vers la colonisation de la Lune? So this identifies the conditions we are in. Et ça identifie vraiment les conditions dans lesquelles on se trouve. People have a gun pointed to their head. Les gens ont un fusil à la tempe de leur tête. They're cranking the trigger, cranking the whatever it is. Et là, la gâchette est déclenchée. They know the science of a bullet and a gun, but for some reason they can't put those two things together to understand what a bullet being shot out of a gun does to your head when you point it to your head and pull the trigger. Ils connaissent la science de la balle, le pistolet, mais ils ne peuvent pas mettre 1 et 1 égale 2 pour savoir ce que ça va causer si la balle est effectivement déployée. And that's because they are gun lovers. Et c'est parce qu'ils sont des amants des fusils, Killers. des assassins. So killers are never going to see the truth of their actions because if they do, well, would they still be a killer? Oh yeah, because there's a lot of profit in it for them. Et donc, les assassins vont jamais comprendre l'impact de leurs gestes. Et donc, ils vont jamais réaliser qui ils sont. Mais effectivement, ils seraient plus des assassins s'ils réalisaient ça. Donc, non, il y a trop de profit à faire dans l'assassinat. And that profit is exactly what the impetus was, the drive behind Obama when he was president, making a law saying that anybody engaged in spatial development, lunar development, is immune from any law. They can break any law, but they're immune from prosecution. Et That's because of the drive for profit. Et c'est exactement le profit qui a motivé Obama, quand il était en siège, de créer une loi qui allait protéger tous les crimes commis dans l'espace pour justement permettre le déploiement de la colonisation de l'espace. And so with all of this, I'm going to ask all of you a question right now. And if you're brave enough, answer this question. Et donc maintenant, avec ce que je viens de dire, je vais vous poser une question à vous toutes et tous qui sont ici présents pour que vous puissiez y répondre. Does this article Est-ce que cet article identify for you that we are now in an emergency situation? vous identifie qu'on se trouve dans une situation d'urgence? Who wants to answer that question? Qui veut répondre à cette question? Well, it's a yes, of course. Donc oui, certainement. Just answer, Céline. And unmute yourself. It brings me back, Stuart, at the recital when I had that feeling of my daughter being extracted from me. And I was feeling a mourning, like as if she was passing over. And Ça me ramène au récit que j'avais comme l'impression de vivre que ma fille, elle m'était arrachée, là, puis ça faisait vivre comme un genre de sentiment de deuil. And I asked for that in the morning, I would have the answer of what to do. Et j'avais demandé pour que au matin, là, j'aie les réponses à savoir quoi faire. And it was I was told that I should pull her back from my navel. Et ça m'avait comme dit que je devais la tirer vers mon nombril. So
at that time, I really felt there was something happening that was very urgent to deal with. À ce moment-là, j'avais vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui était urgent qu'on gère. And when I shared it to you, right away, you made the connection with the CERN and them trying to explode the neutron, proton, and electron. Et toi, quand je te l'avais parlé, tu avais fait le lien tout de suite avec CERN où il exploite le proton, neutron, électron. Yeah, I thought I could share with that. It brings me to that. Et dans le fond, moi, ça me ramène à ça. Okay, so what does this mean your answer to the question is? Donc, qu'est-ce que ça veut Based dire en réponse à la question alors? Because Based I think the urgent, Based on that article that we just read, is the world confronted with an emergency situation? Yes or no? Donc, avec l'article que je viens de partager, est-ce que le monde est confronté à une situation d'urgence dans le monde? Oui ou non? yes, there are. Là, elle dit oui. Okay, if anyone else wants to answer this question, like I said, if you want to be brave enough, then quite simply just say a yes or a no. That yes, we are in an emergency situation because of this, or no, we're not there yet. Donc, est-ce que quiconque ici pourrait répondre si oui ou non, il pense qu'on est dans une situation d'urgence ou s'il pense que non, on n'est pas dans une situation d'urgence? Yes, I would say we are also in an emergency situation. Oui, on est en situation d'urgence. Yes, we are. And I would say that sadly it's been a while already. Elsa dit que oui, on l'est et qu'on l'était déjà. That's what I wanted to say also, that we were already in an emergency state. Moi, c'est ça que je voulais dire, qu'on était déjà dans un état d'urgence. Oh, no, excuse me. Okay, so clearly we see all these dots that are on this page. They don't put a picture, they put dots that we have to connect. Donc, on voit clairement là, qu'il y a des points à relier sur une page. And by connecting these dots, we have arrived at this conclusion that the world, because of this new scientific breakthrough in cold fusion, that now the world is in a state of emergency because the fuel that will be used is helium-3 that can only be eviscerated from the far side of Grandma Moon. Et donc, clairement, on est en situation d'urgence due à l'article qu'on vient de partager qui dit que maintenant la fusion à froid qui ne peut qu'être propulsée par l'hélium-3 qui est trouvé sur notre grand-mère Lune. We've seen that. Let's see. When is this dated? Oh, okay, February 27th, 2012. We've seen it back then. On avait vu ça le 27 février 2012. On avait vu ça à l'époque. We've seen it in this book that was given to us. I don't know when. On l'a vu aussi dans ce livre-là qui nous avait été donné, je ne me rappelle plus quand. There would be a date in here, right? Il y aurait sûrement une date, là. Would it be? Just for the lab recital in 19. Edith, do you remember when we got this book? 2019. Yeah, May 2019. Donc, c'est en mai 2019 qu'ils ont eu ce livre-là à la Maison Longue. But, as you all know, let's see. Pretty sure it was back in 2009. Let's see, when was the warning that the health of our Mother Earth had now reached emergency status? Was that 2009? Donc, la déclaration là, que l'état de la Terre-Mère était en situation d'urgence, est-ce que c'était aussi en 2009? And you think you can try to get that video up?
and we'll share that. That's only a few minute video. Est-ce que tu peux essayer de trouver la vidéo, là, puis c'est seulement quelques minutes, on va le partager. So we've got this ongoing book that since scientifically anyway, since 2009, that we have been seeing in this book, one dot appear every once in a while. But right from the time of that one dot, we were able to conclude as to that we were in emergency status. What in the hell is wrong with you? What is wrong with the rest of the non-native world? How come in all of their knowledge, they cannot deduce what all the information right in front of them says? Et donc, nous, depuis 2009, on a vu apparaître le premier point qu'on a pu relier avec tous les autres points, mais à l'époque, on était capable d'identifier qu'on était déjà en situation d'urgence. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec le monde non autochtone pour ne pas se rendre compte de ce qui est vraiment directement devant vous? People want us to get stuck in this issue or that issue. Talk about this, talk about that, when it's all stupid nonsense. Et les gens veulent nous faire parler de toutes sortes d'enjeux. Hey, c'est quoi la position de ci, la position de ça? Mais tout ça, c'est des détails. When we got the biggest fish to catch. Parce qu'on a le plus gros poisson à attraper. I'll say to you, and whether you can comprehend this or not, I know a few of you will be able to. We are the only people on earth still chasing, following that Tiktaalik, that serpent. Et donc, je vais vous dire, là, à tout le monde ici présent, il y a quelques personnes qui vont pouvoir comprendre ça, mais on est les seuls qui continuent à courir après le Tiktaalik. Were you able to get that video? Can we share that video? Est-ce qu'on peut partager Okay, la everybody, vidéo? we're going to share this video. It's self-explanatory. This is 2009 or whatever the date's on there. And after this, we're going to close up. Et donc, on va partager cette vidéo-là. Vous allez voir, là, on va le comprendre très, très facilement, puis ensuite, on va fermer. Negiway, Condor, Kini need to be on there. We got Sanuni to what the gun, the water, or you to Scotland. Scotland, they're going to go Rio. We're here to bring you the message to all our sisters and brothers around the world that our Mother Earth is in an emergency situation. This is an emergency situation for every human being on the planet. It is not just for Native people. It is for every person around the world to start to stand up and to take their responsibility and to work to defend and to protect and heal our Mother Earth. We are in a state of emergency. There is no time for us to be dealing with anything else except the health and welfare of our Mother Earth. This is the only thing that we are to be dealing with. You do not have time to go back to your jobs. You do not have time to go back to your university. You don't have time to go to your vacations. While you're laying on the beach somewhere, our Mother Earth is being destroyed. The human experience as we know it is coming to an end right in front of our eyes. The only thing that we can do is to come together as a people, to have a concerted effort to save our Mother Earth, rooted in fact, rooted in law, rooted in the unity
of every human being on this planet and putting back together the female entity. The fact is that within this world, the reason why we have this destruction is because the male entity has gone out of balance with the female entity. The male entity has the audacity to believe that it can create false governments, that it can create false religions, and that through those false governments and those false religions that it has the right to subdue the female entity and to squelch that female power. The male entity has gone out of balance and has murdered and destroyed the female entity, stealing her power. That male entity has gone out on its own. We need to bring that male entity back and put it back together with that female entity, which will establish matrilineal authority as law within this world. This is a female world. It is law that we must abide by matrilineal authority. We must put this entity back together. Every government on this planet has subjected their people, their citizens, to the practices of capitalism, where capitalism takes precedence over human beings, where capitalism takes precedence over our Mother Earth. So our thinking process as a collective is not working. It is time for every person on this planet to reconsider what we have been doing, how we have been conducting ourselves, what we have been doing as a people, how we have been deciding the things that we will do. There is no world leader, there is no religious leaders that are bringing forth to their people how we are going to handle this situation. Instead, what you have right now at this very instance, you have every world leader on this planet talking about how they are going to save the economy. In order to save the economy, the governments of this world are borrowing from the future generations. They are creating money and throwing cash into a system that is borrowing from our future generations. In order to boost the economy, you have to create jobs. In order to create jobs, you have to extract the resources from our Mother Earth. At this time, when our Mother Earth is clearly sick and dying, the world leaders are looking at ways of how to destroy her more, in the name of providing an economy for their citizens. This is absolute insanity. It's insane for any human being. It's insane for the collective of human beings to do nothing about this, to allow world leaders and governments around the world to pursue the further destruction of our Mother Earth when we know that she is at the brink, when we know that she is at her breaking point. How crazy are we to allow our world leaders to continue to discuss how they are going to save the economy? Because to save the economy means that our Mother Earth must be destroyed. And here we are, 13, well, wait, yeah, no, it's going to be 15 years almost. 15 years later, and the world still has its head up its ass.
Et là, on se trouve 15 ans plus tard et le monde est encore avec leur tête bien enfouie dans leur propre derrière. But right in the middle of that, all those idiots, the Europeans, come out with a statement from the IPCC saying that we only have until the year 2030 in which to reverse all the destruction we've already caused. This was 7 years ago, they said this, and now we are 6 years away from that deadline where not a single person on earth has done anything of any kind of worth in that direction. Et en plus, on a une déclaration des Européens qui, à partir de la IPCC, qui déclare que on doit absolument renverser les destructions de notre terre-mère et on a l'année 2030 comme date de non-retour. Et il y a 7 ans, en fait, ça nous laisse seulement 7 ans et il n'y a absolument rien que la population non autochtone, la population mondiale a fait pour adresser cette urgence. So we can clearly identify that there's us, this house, standing against pretty much 8.5 billion people now. Et on peut donc identifier qu'il reste seulement cette maison-ci pour opposer 8 milliards de personnes qui s'en vont dans cette direction-là. They all have access to the exact same information that we got. Ils ont toutes et tous accès à la même information auquel on a accès. They're all smarter than we are. Et ils seront plus intelligents que nous, They are all more privileged than we are. plus privilégiés que nous. And yet not a single one of them can conclude the obvious. Et il n'y a pas personne qui peut conclure ce qui est évident. This is the exemplification of what democracy does to the individual mind. It makes every single person a stupid idiot. Et ça, c'est l'exemple parfait de ce que la démocratie fait sur les gens. Ça les rend complètement idiots. The people of the world are all pretty much democratized now. So you have a world filled with stupid idiots. 8 billion stupid idiots. Et donc, les gens démocratisés rendent tout le monde complètement stupide. So this is where we can easily conclude the emergency that we're in to understand it on all the levels, what it means. It means that we are going to be singled out. We're the only ones going against what everyone else is doing. Et It's donc, not hard to see that they're going to single us out. c'est évident qu'on sera donc isolé et ciblé parce qu'on est les seuls qui opposent cette destruction imminente. Okay, so I think we're going to leave it there. We got a lot of information tonight that maybe some of you didn't know. Maybe some of you didn't have this information as to the ground that we already covered. Et donc, il y a beaucoup d'informations importantes qui ont été partagées ce soir. Peut-être que des gens avaient cette information-là, peut-être que d'autres ne les avaient pas. I got to tell you of how proud I am of my mother, of my father, of my people, because they have given me, us, the ability to be able to deduce, to be able to conclude, to find solution, and to find a way of how to apply it. My mother showed me how to put her voice into the world. Et donc, je suis vraiment fière de pouvoir dire que ma mère, mon peuple, nous ont donné une capacité de déduire, de pouvoir lire justement et pouvoir conclure et amener des solutions. Je suis vraiment heureux de pouvoir amener la voix de ma mère dans ce monde. As you know, to me, I don't care if people listen or not. Et moi, peu m'importe si les gens m'écoutent ou pas. Even just here, you know, I don't care. Sometimes there's nobody here. I don't care. I'm putting my mother's voice into the algorithm. Même ici, même s'il n'y a absolument personne qui écoute cette communication en direct, peu m'importe parce que je mets la voix de ma mère dans le monde à travers l'algorithme. What kind of memes have you put in the algorithm? Qu'est-ce que vous avez mis, vous, dans l'algorithme? We don't waste our time with stupidity like the way that everybody else does.
Nous, on perd pas notre temps dans la stupidité qui s'empare de tout le monde. Okay, so one final thing I'll throw at you. I am now pretty much certain that the winter solstice does not fall on the 21st. That this year, I'm pretty certain that it fell on the 19th. Et donc, je vais conclure en disant que je suis à peu près certain maintenant que le solstice d'hiver n'était pas le 21 décembre, ne sera pas le 21 décembre cette année, mais qu'il était plutôt le 19, aligné avec la demi-lune. I'll say that we have all just become so accustomed to the Gregorian nightmare, rooted in Julian fries. Et donc, on est toutes et tous trop habitués au poison du calendrier grégorien qui prend sa racine dans Jules César. That everybody, even myself, we have just been so accepting of, well, December 21st is the winter solstice. June 21st is the summer solstice. I say no. This is a lie. Et donc, on a tellement été accoutumés à penser que le solstice d'hiver, c'était le 21 décembre et que celui de l'été, c'était le 21 juin, mais je vous dis que non. Does January 1st fall on the same day each year? No, it doesn't. Est-ce que le 1er janvier tombe au même endroit à chaque année? Non. And so the solstices, it goes without saying that it's impossible for them to always fall on the 21st when the Gregorian nightmare is not rooted in any cyclical realities, that you know that it jumps around from here to there within a 30-day period. So the solstices are not on the 21st of December or the 21st of June. Et donc, les solstices ne peuvent, eux non plus, pas toujours tomber sur la même date parce que c'est la réalité cyclique de notre grand-mère Lune qui va déterminer, puis on sait très bien que ça fluctue. And I'll show you what what it's rooted in. Et je vais vous montrer dans quoi c'est enraciné. Okay, so just give me a second. I need moon phase calendar 2023. Okay, just give me a minute. I'm trying to draw it up. Donc, un petit moment, je cherche. Right. My computer's really slow. Mon ordinateur est très lent. Okay, wait a minute. I got the share here. Okay, can you see that? Yes or no? Yes. Okay, well, this is a different, wait a minute, what year is this? Oh, this is 2024, that's why. Donc là, on n'a pas la bonne année, c'est 2024. Okay, so I'll show you 2024. Next year, this is the solstice where this half moon happens. So next year, it's going to be on the 22nd. Et donc, je vais vous montrer pour 2024. Ici, c'est la demi-lune. Donc, en 2024, ce sera le 22 décembre. Okay, so I'm going to go back and try to find the one for 2023. Donc, je vais essayer de trouver 2023. There it is. Hey, it says 2024 again. What the hell? Donc, ça dit encore Okay, 2023. right. Can you see that right there? It says 2023, but when I click on it, it goes to 2024. Let's try this one.
Donc là, on clique, ça Ouais. dit 2023, mais en réalité, ça ouvre 2024. No, I can't get it. Je peux pas le Let me trouver. try another one. J'essaie un autre. Okay, we're gonna go to December. Oh, December. See, right? That's the half. Vous It was voyez, on the 19th. la mi-lune, donc c'était le 19. So this year, I say, now nobody take this as law or whatever, but this year I say that the solstice happened on the 19th, happened yesterday. Et donc là, on prend pas ça comme étant loi, là, mais ce que je dis, c'est que le solstice d'hiver cette année était le 19. Now, just as it is the moon that determines all the cyclical motions upon our Mother Earth, Et comme c'est la lune qui va déterminer toutes les motions cycliques de notre terre-mère, it's the moon that determines the halfway point also. c'est la lune aussi qui va déterminer où est-ce qu'on est rendu à la moitié. And that halfway point is determined by the half, the thing that creates all the cyclical motions being divided right in half, which is the half moon. Et ce qui est déterminé par cette moitié de motion cyclique, ben, c'est la demi-lune. Okay, for myself, there's a lot more to it than this right now that I'm not ready to go over. Donc, il y a beaucoup plus à partager, là, mais je ne suis pas prêt à faire ça tout de suite. But I would really need to discuss this further in depth with people who follow, who know the cyclical motions, who know the moon calendars, who know the sun calendar, people who carry the Mayan knowledge of the calendars and that, and other people who are still absorbed in their cyclical ceremonies. Donc, j'aurais vraiment besoin de parler de ça avec des gens qui connaissent bien le calendrier lunaire, le calendrier solaire, qui sont vraiment ancrés dans leur réalité cyclique là, cérémoniale. Now, right now, for this year, until we actually have this hammered out and address it, I would say don't be so concerned about it because we're here. We're already in it anyways. Et donc, je vous dirais que pour cette année, vous en faites pas, là, parce que là, on est dans la motion de réaliser ça, là. But to know the precision movements of all the celestial bodies within our solar cell, then you need to be precise. And for precision, you need to know the movements of the moons, not just of the moon of Mother Earth, but of the moons of all the planets, and the moon of the sun. Et donc, pour pouvoir vraiment comprendre le processus cyclique ici, il faut être aussi en lien avec tout le mouvement des corps célestes, notre cellule solaire. Et pour vraiment connaître ça avec précision, ben, c'est le mouvement de notre terre, de notre grand-mère Lune qui va décider ça en lien avec notre terre-mère. Yeah, and I say myself that Mercury is not a planet. It's the moon of the sun. Et je dirais que Mercure, en fait, c'est pas une planète, je dirais que c'est la lune du soleil. Okay, so we'll leave it there with all of this information for you tonight. On garde ça là pour toute cette information-là ce soir. If anybody wants to pursue this further, either way, pro or against, I'm completely open to it, but we'll be doing this within the reconstitution process. Et si des gens ont des arguments pour, contre, je suis complètement ouvert à les entendre, mais on va poursuivre cette discussion-là à travers le processus de reconstitution. Okay, so just to close off, let's see. Hey, Edith,
you're at home, you're at your mother's, right? Donc, Edith, là, tu es à la maison, tu es chez ta mère là, en ce moment. Yes, oui. Okay, how about if you do the closing from there? Et donc, qu'est-ce que tu penserais de faire la fermeture à partir de là? Okay, just give me a second. Hmm. Okay, well, Wagatsanuni, Awego, Gonungwe, Danorunungwe, Skatne, Hade Katsahan. It's happy to see everybody, the life givers and the life protectors that are there gathering to keep on discussing these important issues. This is a very deep thing that is happening right now, the awareness of it, and therefore the action of it. So we are grateful for that awareness and for that job that has been placed upon us. Wagatsanuni. Donc, vraiment contente que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ici à cette rencontre hebdomadaire du Wampum du Bois. Il y a vraiment des prises de conscience au niveau de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, on nous remercions pour la profondeur de ça, puis la capacité d'être heureuse et heureux de ce travail qui nous a été donné et que nous le faisons ravis. Yakisota Santana Karakwa, Yankinistani, Honsagi, and Awet Kundum Hetzerat Gawats, Terenyoago, Sawiskara, Sini Ganya Taragiru, Awego Unumposo, Odanwagua Quatire. We give thanks to Sky Woman for the spirit that she gives us, for the spirit of this meeting, and for the spirit of this solstice. To our Grandma Moon that is growing into her full moon phase. There's a big cleansing going on, heading towards the full moon, so we give thanks for that to her. Also to our Mama Earth for sustaining us all and for giving us everything. And to all of the life givers in all of their shapes and forms for their resilience, their love, their courage. For the twins that are in the balance, assisting us all of the time, for the gathering of the twins right now, for everything that this comprehension comes, for all of the waters and all of the medicines and all of the good relations in the good spirit. Nous remercions la Femme Ciel pour l'esprit qu'elle nous donne, l'esprit de cette rencontre, Grand-Maman Lune pour comment qu'elle grandit dans le ciel en ce moment. Elle s'en va vers sa phase pleine. Donc, c'est un grand nettoyage qui se produit en ce moment. Nous la remercions pour ça. Nous remercions Mère Terre aussi pour tout ce qu'elle nous donne, pour cet amour, cette résilience et pour toutes les donneuses de vie aussi, comment que elles sont tellement belles et remplies d'amour. Nous remercions les jumeaux qui nous aident avec l'équilibre et maintenant qui sont ensemble pour tout ce que ça implique. Nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines et toutes nos relations en bon esprit. Teiti Nuwarado, Yariñato, Yanata Yuni, Yadiskarewage. Ayunki Atagen Hadandawa no Hetserane, Narasaragoa, Digini de Yohade. Jagunsese de Ganawida Wago Diane, Rodiane, Neyohahio, Ganigurio, Danogayandawana, Gasastansara Negunungwe, Danogayandawana, Gasastansa Runungwe, Danoaweka Watsire, Awekat Sanhayan. We also give thanks and call upon, specifically at this time, upon Turtle, Wolf, and Bear to come and assist us in bringing them back, in reactivating them, to reactivate us. So it's this reciprocity of the sacred reciprocity that we call upon these three elements of life at this time, so that they assist us also to bring back the great law of peace and the Turo Wampum, and also the true spirit of the peacemakers, female or male, of the past, present, and future. And also for the balance between the true spirit of the life givers and the true spirit of the life protectors, so that together we can bring about these councils that are urgently needed so that we can address these issues that we just discussed today and that everything can be corrected.
Nous faisons appel spécifiquement et nous remercions à la tortue, le loup et l'ours. En ce moment, nous leur demandons de nous activer pour que nous puissions les activer et que cette réciprocité sacrée puisse être agrandie. Nous leur demandons aussi de nous aider à faire que l'esprit de la grande loi de la paix, le Wampum Voix, revienne afin que nous suivons l'exemple de toutes les femmes et hommes de paix du passé, du présent et du futur, afin de faire que nos conseils reviennent et tous ces enjeux que nous avons discutés ce soir, que nous soyons capables de les adresser pour les corriger immédiatement, et c'est ça ce qui est nécessaire. So that all of us that are those turtle, wolf, and bear are always with those antennas looking for the solutions and applying them constantly. Afin que nous qui faisons justement ces tortues, loups et ours ensemble, soyons constamment en train d'aider les antennas de notre mère Terre pour trouver les solutions et les appliquer constamment. And that we grow in this collective awareness that is so necessary. Et pour que nous grandissions dans cette conscience collective qui est tellement nécessaire. Hayonki atagen hadandawe aron hetsera neganaron kwatsuruana orihuyo skana gasastansera dano gariwa warishunsera. And we also call upon the great love, all of the truths, so that we are at peace, so that we follow the path of our ancestors in the righteousness. Et nous faisons aussi appel au grand amour et que toutes les vérités soient connues afin que nous soyons en paix et que nous puissions suivre le chemin de nos ancêtres du bon esprit et que nous soyons dans la droiture. And if there's any obstacle to that, we always push it away on the three levels of the existence. Et s'il y a des obstacles à ça, nous les repoussons dans les trois niveaux de l'existence. Ananogatena yodoxa, eresawet, eresawet, eresawet. Yoganinayatan esawaniguna. With all this information that has been shared tonight, you might think of this as a negative. Donc, dans toutes ces informations qui ont été partagées, vous pourriez penser que c'est négatif. But the negative in your world is all the false information and all the nonsense that is filling your mind. Mais le négatif qui provient de votre monde, c'est tous ces négatifs qui remplissent votre esprit. What you heard tonight is a level of truth that you are not going to get anywhere else. Ce que vous avez entendu ce soir, c'est un niveau de vérité que vous n'allez pas entendre nulle part ailleurs. This is not a negative. This is a call to action. Now you know what to fight against. Et c'est pas un négatif parce que c'est un appel à l'action. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. So now we go, everybody. That's each other. Sastun Dios.